Good morning. Don't go too much back. కొంచెం ముందుకు రండి. బికాస్ ఈ ఫ్యాన్ సౌండ్ కి నా వాయిస్ కి ముందుకు రాదు. And online students, please confirm the voice, audio and video. Online students. Yeah, good morning. Clear. Is there any air sound apart from my voice? So I hope last class current affairs. So we discussed around 15 to 20 areas of the current affairs. Fine. So I hope you are revising those. ఏదో చెప్తున్నారు, బుక్ అయితే ఫిల్ చేసుకుంటున్నాం. See, you can find the content anywhere. Explanation part is more important. Websites may hardly provide you the content, but not the explanation. If you read and understand, then what is the use of faculty? అంతే కదా, నిజంగా బుక్స్ అన్ని కొనేసి చదివేసుకుంటే కోచింగ్ అవసరం లేదు కదా. సో understanding in such a manner, if you listen once, at least after 3 months or 4 months, you can remember while reading that content. Okay, ఇది మనం ఎక్కడో విన్నాము, ఎక్కడో గుర్తుంది. So that much of attention in the classroom is so sufficient. Now, after each and every session of the week in current affairs, I hope at the mid of the week, Saturday current affairs అయిపోయిందంటే అట్లీస్ట్ వెనస్డే ఈవినింగ్, థర్స్డే ఈవినింగ్ ఒకసారి రివైజ్ చేశారు అనుకోండి. సో సాటర్డే వింటారు, థర్స్డే రివైజ్ చేశారు అంటే ఒక 1 month వరకు గుర్తుంటాయి డ్యామ్ షూర్గా. కంటెంట్ గుర్తుంది అట్లీస్ట్. నో, సో దట్ యూ కెన్ అట్లీస్ట్ ఎలిమినేట్ ద థింగ్స్ ఫ్రమ్ ద MCQs. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద ఇంటెన్షన్. సో ఇఫ్ యూ రివైజ్ ఆన్ మంత్లీ బేసిస్, మంత్లీ మ్యాగజైన్స్ అవుతున్నారా? కొన్ని ఇచ్చినది అవుతారా? సో మంత్లీ మ్యాగజైన్ ఈజ్ ఫర్ యువర్ రిలాక్సేషన్. మన దగ్గర మంత్లీ మ్యాగజైన్ ఉంది. సో మంత్లీ మ్యాగజైన్ ఉంటే ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ మంత్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ అంతా నీ మైండ్లో ఉన్నట్టు కాదు. ఓకే. అండ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ రెగ్యులర్? అట్లీస్ట్ లుకింగ్ అట్ ద న్యూస్ పేపర్. At least looking at the newspaper and finding some articles which are relevant to the exam is more important, so that you can confirm that you are already in switch towards the syllabus. So syllabus ఏంటో తెలిస్తే articles ఏంటో select చేసుకోవచ్చు. So at least you have to do that way. Now today's weekend current affairs for the month of, and for the week of 23rd, so 24th to 31st May. I even included yesterday current affairs also. So yesterday's current affairs could include చేశాను. Now, the first article is the Rising Northeast Investor Summit. To be frankly speaking, we did not have any relevance with our UPS. But main point of view, when you are asking a question, how the northeastern part of India is still alienated from the main part of India. అంటే ఈ ఈశాన్య రాష్ట్రాలు అనేటువంటివి భారతదేశంలో భాగమైనప్పటికీ కూడా అభివృద్ధికి నోచుకోవట్లేదు. Now the point here is left-wing extremism, we generally say. So one reason for not developing economically in terms of this northeastern part of India is left-wing extremism. Why this left-wing extremism is increasing day by day? Because of the poverty, because of the ideological differences. And one more important thing is terrain areas. So northeastern area lo unnatvanti terrain situation means mountains kani, hilly areas kani, forestry kanivandi. So everything is too much anamata. Where when you do have such type of geographical and phenomenal situation, you cannot provide the governance activity to door to door. నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఈ రోజుకి కూడా
మనకింత సొఫిస్టికేటెడ్ ఎయిర్పోర్ట్స్, రైల్వే స్టేషన్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ రోడ్ వేస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయా? వాళ్ళ దగ్గర అంత ఏమి ఉండదు. అండ్ ఈవెన్ వీ ఆల్సో డోంట్ ఫీల్ నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. దర్ ఆర్ 7 సిస్టర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇండియా. సిలిగురి కారిడార్ని క్రాస్ చేసి వెళ్తే అవన్నీ కూడా ఇండియాలో భాగమని మ్యాప్ వేసినప్పుడు తెలుస్తుంది తప్ప అసలు అక్కడ కల్చర్ ఏంటి, అక్కడ ట్రెడిషన్ ఏంటి మనకు తెలియదు. ఓన్లీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చదువుతాం తప్ప అసలు వాళ్ళు ఆ మనుషులు ఎట్లా ఉంటారో కూడా మనకు తెలియదు. ఇవే వెన్ యూ ఫైండ్ ఆన్ ద రోడ్స్ దోస్ ఆర్ వెరీ వైట్ ఇన్ కలర్, చపాతీ ఫేసెస్ వి జనరల్లీ కాల్. మనం ఏమనుకుంటాం, వీళ్ళు చైనా వాళ్ళైనా ఉండాలి లేదా ఏ మణిపూర్ వాళ్ళు ఏ నాగాలాండ్ వాళ్ళు అనుకుంటాం. సో వీఆర్ రికగ్నైజింగ్ దెమ్ ఆన్ దేర్ స్కిన్ టోన్ ఆల్సో. సో ఆర్ వి రియల్లీ మేకింగ్ దెమ్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కల్చర్? That too, the entire northeastern part of the states are tribal states. Schedule 6 states. 4 states are there. Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. These are the tribal states in this country, which are mentioned in the 6th schedule. Now, do we realize that, or do we require this northeastern part of India require this summits, investor summit kavala manaki? I still remember exactly 3 years back, there is one very big article in Yojana. Monthly మనకి యోజన అన్న ఆర్టికల్ వస్తుంది కదా, బుక్ వస్తుంది కదా. యోజనలో దే మెన్షన్డ్ హౌ ద నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ కెన్ గెట్ డెవలప్. ఎట్లా డెవలప్ చేయాలో వాళ్ళు ఒక ప్లాన్ ఇచ్చారు. విచ్ ఐ రియల్లీ లైక్ ఈస్ సినిమాటోగ్రఫీ. మూవీ సీన్స్ కానీ, మూవీ యూనో షూటింగ్స్ కానీ నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో నేచర్కి చాలా ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తారు. సో మనకి నార్మల్గా ఊటీ, కొడైకెనాల్లో సాంగ్ షూటింగ్ చేసినట్టు నార్త్ ఈస్ట్లో ఎందుకు చేయకూడదు? అక్కడ కూడా గ్రీనరీ ఉంది. సో వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఆటోమేటికలీ అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు, అక్కడ లోకల్ పర్సన్స్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. నౌ ద పాయింట్ హియర్ ఇస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ సంథింగ్ యాజ్ ఎ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, యూ నీడ్ సమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. డూ యూ థింక్ గవర్నమెంట్ alone can do that? Cannot do. So that is the reason why Northeast Investor Summit 2025, this year they started, and Narendra Modi had a speech on this occasion. Now, second thing is India pushed to watchdog FATF, Financial Action Task Force, to put Pakistan back on its grey list. To be frankly speaking, Pakistan has to put on a black list. Grey list, black list పెడితే ఏమవుతుంది? లోన్స్ రావు IMF నుంచి. Simple. So why they do, means why the country of India want to intentionally put Pakistan in the grey list or the black list? Because they are encouraging the terrorism. Now we are not going to deal how many terrorist groups are there in the Pakistan. We least bother about it. So what is the meaning of FATF? What is the mandate of this FATF? Third thing, Navy recreates stitched ship based on 5th century Ajanta cave painting. So recently Indian Navy and Ministry of Culture both had a memorandum of understanding. Iddaru ఒప్పందం చేసుకున్నారు. And they just built a ship of the recent time based upon the ancient paintings. So that is one we are going to deal. And WHO adopts pandemic agreement to strengthen global health preparedness. Ante the way how we are not even prepared for the COVID disease in the year 2020, and we faced many consequences. None of the country in the world is ready to face the COVID during 2020s. అప్పటికప్పుడు గైడ్ లైన్స్ అనేటువంటి ఏ కంట్రీకి ఆ కంట్రీ పెట్టుకోవడం, WHO పెట్టుకోవడం ఇట్లా కాదు. వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఎర్లీ. సచ్ ఏ జునోటిక్ డిసీజెస్, అంటే జంతువుల నుంచి మనుషులకు వచ్చేటువంటి డిసీజెస్ నుంచి కొంచెం స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉన్న డిసీజెస్ ఏమైనా వస్తే వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఎర్లీ ఇన్ అడ్వాన్స్. సో దానికోసం ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాం. సో దాట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్. నౌ Algeria joined BRICS, not exactly the BRICS grouping, it is NDP, New Development Bank. Actually, the group of BRICS formed a bank, New Development Bank, NDB. Now, this NDB will provide loans for the development of infrastructure projects and to uplift the poverty in those countries are the members of the BRICS. Now, Goa Statehood Day. So recently, yesterday itself, May 30, 1961 is the year. May 30, 1961 is the year where Portuguese left India by handovering entire Dadra Nagar Haveli and this Goa to India after 450 years of rule.
1510 is the year. 1510 is the year Alfonso de Albuquerque is a person who occupied Goa from Bijapur Sultanates. And from then, 1961 is the year. How many years so far? 450 years. 450 years, Goa is completely controlled by Portuguese. Now, even if you go to Goa today, you can see such type of Portuguese culture in Goa. Because 450 years of rule is not a small task or small business. Now, we are going to deal what are the different type of states that got statehood after 1956. So, based upon the Fazal Ali Committee recommendation, Fazal Ali Commission recommendations, the Parliament enacted States Reorganization Act, SRC antam, or SRA 1956 antam. As per States Reorganization Act 1956, there are only 16 states in this country. After 1956, there are some states formed, and what are the years of the states? Goa అనేది 1961లో మన ఇండియాకి పోర్చుగీస్ వాళ్ళు తిరిగి ఇచ్చేసారు. అప్పుడు యూటీగా ఉంది. 1971 ఆ టైం పీరియడ్లో స్టేట్ హుడ్ ఇచ్చారు, అంటే రాష్ట్ర హోదా ఇచ్చారు. బిఫోర్ దట్ అదొక యూటీగా ఉంది. ఏది? గోవా అనేటువంటిది యూటీగా ఉంది. సో తర్వాత స్టేట్ హుడ్ ఇచ్చారు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ద areas or the list of the states that got the statehood after 1956. Okay, this is one article. Then Churdar Wildlife Sanctuary is also in news of the recent time. Now Sagar Bhavan and Polar Bhavan recently these inaugurated in Goa. Actually, of the recent time, the entire world is looking for the polar areas, either it is Arctic region and Antarctic region. They're rigorously conducting the research. Why these polar areas are so important for the world? For two reasons. Anyone? Polar regions ఎందుకు important? మంచు ఉంటుందనా? Then? Exactly. Availability of fresh water. Glaciers is nothing but what? Fresh water. Then ఇంకా? Any other? Natural resources. Natural gas, petroleum reserves you can find in the Arctic region. No, one side the global warming is rising up, CO2 levels are increasing. Other side, when the CO2 levels are increasing, automatically the earth gets heat up. Bhumi vedekkutu untundi. The moment earth gets heat up, automatically the glaciers start melting. Glaciers melt avutundu. Now when glaciers are melting, sea levels will increase. Sea levels ante samudranlo neeru perugutu untundi. When sea levels increase, automatically the coastal areas will move forward. అంతే కదా, సముద్రం కొంచెం ముందుకు వస్తుంది. అప్పుడేమవుతుంది? సముద్రం వాటర్ అంతా సాల్ట్ వాటర్. Now these coastal areas which are fertile soils for the cultivation, సాల్ట్ వాటర్ యాడ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఫర్టిలిటీ కోల్పోతుంది. దట్ ఈస్ వన్. అండ్ ఎప్పుడు బీచెస్ కూడా కొంత ముందుకు వచ్చేస్తాయి. సో ద ప్రెసెంట్ రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్ అక్రాస్ ద కోస్టల్ లైన్స్ విల్ గెట్ డ్యామేజ్. అదే కదా. నౌ ఆటోమేటికలీ దెర్ ఈస్ ఏ ప్రాబ్లమాటిక్ ఫర్ ద ఎకోసిస్టమ్ ఆఫ్ ద మెరైన్, ఆర్ ఐ కెన్ సే మెరైన్ ఎకోసిస్టమ్కి ప్రాబ్లం ఉంటుంది. నౌ దిస్ ఈస్ వన్ వెరీ బిగ్ కన్సర్న్. Second thing, some countries are very happy while melting of the glaciers are happening. What is the reason? Russia is one. Russia country is very happy because this Arctic region is getting melted. Because Russia is very near to Arctic region. And if the melting of the glaciers will happen, when going on, automatically they can have the accessibility to draw the resources. As simple as that. ఇల్లుగాలో కూడా ఏడుస్తుంటే సిగరెట్ అంటించుకోవడానికి నిప్పు దొరికిందని ఇంకోటి సంతోషపడతారు. సింపుల్. ఎవడిది తప్పు లేదు, ఎవడి అవసరం వాడు, అంతే. నౌ ఫర్ దాట్ వి ఈవెన్ లాంచ్ ది సాగర్ భవన్ అండ్ పోలార్ భవన్ యాజ్ ఎ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, రీసెర్చ్ బిల్డింగ్స్. ఇండియా నౌ వాంట్ టు డూ రీసెర్చ్
what is happening in Antarctic region, what is happening in Arctic region. And we do have deep ocean mission, Matsya 6,000 meters లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న రిసోర్సెస్ని మొత్తం మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఒక డీప్ ఓషన్ మిషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసింది, మత్స్య 6,000 అంట. ఓకేనా. నౌ ఇండియా న్యూ రివైజ్డ్ కోస్టల్ లైన్, వెరీ స్మాల్ థింగ్, ఏం లేదు అక్కడ. ఒకప్పుడు కోస్టల్ లైన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంత ఉంది, 7,000 చేంజ్ కిలోమీటర్స్. నౌ ఆఫ్ ద న్యూ మెథడాలజీ అంటే ఏం లేదు, కోస్టల్ లైన్ ఏమైనా పెరిగిందా, పెరగదు. అదేమన్నా చపాతీ పిండి రోజు సాగడానికి కాదు కదా, రైట్. సో ద మ్యాప్ ఆఫ్ ఇండియా, దిస్ ఇస్ ద మ్యాప్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇక్కడ ఏమైంది అంటే 1970s దే స్టార్టెడ్ మెజరింగ్ ద కోస్టల్ లైన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ with a different type of measurement system. Now they adopted new type of measurement system. Methodologies మారే అంతే, మీన్స్ దే చేంజ్డ్ ద స్కేల్స్. ఒకప్పుడు 1:45,000 చేంజ్ ఎంతో ఉండేది, ఇప్పుడు 1:25,000 చేంజ్ ఆర్ 4.5 lakh ఎంతో ఉండేది. సో డోంట్ లిస్ట్ బాదర్ అబౌట్ దిస్ మెథడాలజీ ఏంటి అవసరం లేదు. బట్ యాజ్ పర్ ద న్యూ రిపోర్ట్ ఏంటో చూస్తాం. Now science and technology articles which are in news and environment articles which are in news and schemes also. So this is how we are going to cover the entire week current affairs. Now please note down this article. Done. ఈ మూడు రాయద్దు, అక్కడ ఏముందని రాత్రు. ఏం చేస్తున్నారు, రాస్తున్నారా? ఎంతసేపు రాశారేంటి? Now, so as I discussed just before 2 minutes, if you observe the entire northern part of India, so this region we generally call seven sisters. Seven sisters. It might be Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Tripura, Assam. Okay. So all these states are terrarian region, means very hilly areas where you could not able to start any of the infrastructure projects based upon the ecological and eco-sensitive zones. And the biggest part is each and every states except the region called Sikkim, you name Assam, Mizoram, Meghalaya, Tripura, Nagaland. Oh, Manipur is one most important area. Now these areas having a left-wing extremism. The way how we face the difficulties in facing Naxalites and Maoists. So similarly, here you do have the left-wing extremism. This left-wing extremism of northeastern insurgents, we generally call northeast insurgents. The point here is, those who are staying in northeastern part of India, they do have a different ideology and they just want to establish their own rule by toppling the governments. నార్మల్గా మూవీస్ చూసింటారు కదా, యూరి మూవీ చూసారు, యూరి మూవీ. యూరి మూవీలో ఫస్ట్ 5 minutes ఒక సీన్ ఉంటుంది. వెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ మణిపూర్ రీజియన్, అక్కడ ఉన్నటువంటి కొంత లోకల్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ గ్రూప్స్ అందరూ కూడా ఆర్మీ పైన అటాక్ చేస్తారు, పారా ఎస్ఎఫ్ కమాండోస్.
That is a true incident that happened in 2015 actually. That is a true incident. So these people, when they are fighting against the government, which is elected by the people itself, they are always struggling against the government. And that is the reason why the government of India decided to launch AFSPA, Armed Forces Special Powers Act. Armed Forces Special Powers Act. Simple to understand, they sent Indian Army or any paramilitary forces to suppress these local people. Now the point here is, one side you want to suppress these people and expecting the development. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే జనాలందరినీ కూడా అణిచివేసి అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటే అవుతుందా? అవ్వదు. People participation is more important in the developmental activities. People participation is more important. Now, this is what the strategy of the government from beginning 1970s నుంచి 1990s వరకు చేశారు. Now, PV Narasimha Rao is the person who started Lookist policy. The concept of Lookist policy, saying that these eastern states, we shall develop a trade route from here so that we can connect with the Myanmar, all these Thailand countries, etc. Now, when you develop the trade routes, automatically connectivity will increase. When the connectivity increases, automatically there is a communication of people to people, transportation of goods and materials, and job development, or I can say employment generation. సో అక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఎందుకు వేర్పాటువాదాన్ని కోరుకుంటున్నారంటే, మాకు మేమే రూల్ చేసుకోవాలి. పోనీ నిజంగా వాళ్ళు రూలింగ్ ఇచ్చేస్తే డెవలప్మెంట్ అయిపోద్దా? అవ్వదు. పోనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్ ఉంది, ఒడిశా స్టేట్ ఉంది, నక్సలిజం చాలా మితిమీరిపోతుంది. నిజంగా వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు బాగా రూల్ చేసుకుంటారా? చేయరు. ఐడియాలజీస్ అగెన్స్ట్ ద డెమోక్రసీ నెవర్ విన్, ట్రస్ట్ మీ. నౌ in 2015, Narendra Modi started Act East policy. Act East policy. What is the difference between Lookist policy and Act East policy? He criticized that Lookist policy is just looking something. వాళ్ళు పెద్దగా చేసిందేం లేదు. And we need to act so that these northeastern states we need to develop in such a manner, providing infrastructure. The first infrastructure is development of roads, construction of roads, railway lines, networks. And slowly they are attracting the private investors. ఈ కంపెనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కానివ్వండి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కానివ్వండి. దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఐడియా, అండ్ దాట్ ఈస్ ద రీజన్ వై నార్త్ ఈస్ట్ రీజన్. సో మినిస్టర్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్ రీజన్, యాక్చువల్లీ in 2019 I think so, central government started a new ministry. ఆ మినిస్ట్రీ పేరే నార్త్ ఈస్ట్ రీజన్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీ క్రియేట్ చేశారు. అండ్ ద ఫస్ట్ మినిస్టర్ ఇస్ కిషన్ రెడ్డి. నార్త్ ఈస్ట్ మినిస్టర్ ఎవరు ఆ టైంలో? కిషన్ రెడ్డి ఇస్ అ మినిస్టర్. సో నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజన్ మొత్తాన్ని డెవలప్ చేయడం కోసం ఒక సపరేట్ మినిస్ట్రీ క్రియేట్ చేశారు. సో దిస్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్రో టువర్డ్స్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ రైజింగ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్వెస్టర్ సమిట్ 2025 started recently. The new frontier of the northeast growth, be a part of growth story of northeastern part of India. Now this is the story. Now for our UPSC or group exams, we need to discuss few important areas. Now see here, he described northeastern part states, 8 states are there, as Ashtalakshmi. As Ashtalakshmi. So 8 forms of goddesses he described northeastern part of states as Ashtalakshmi. And you can see the states. One, it is Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, Manipur, Nagaland. Now if someone asks you about the geographical question, saying that what are the borders of Assam? One, it is Meghalaya. Here it is West Bengal also, border of Assam. Then it is Arunachal Pradesh. Then again Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura. If you try to understand, Assam is sharing boundary with 7 states. అవునా కాదు? లెట్స్ సే వెస్ట్ బెంగాల్ ఒక స్టేట్ అనుకో, మేఘాలయ సెకండ్ స్టేట్, త్రిపుర థర్డ్, మిజోరాం ఫోర్త్, ఇక్కడ ఉంది కదా బార్డర్, 5th, 6th, 7th. So Assam being a northeastern state, sharing its state boundary with
7 states. ఇదొకటి. And if someone asks you, what are the Ramsar sites of northeastern states? Northeastern states మొత్తం మీద ఎన్ని రామ్సార్ sites ఉన్నాయి? 5 Ramsar sites are there. 5 Ramsar sites. One, it is in Manipur, Loktak Lake, and one of the floating national park in the country, and which is recognized as Ramsar Site Convention and mentioned in Montreal record also. ఇండియాలో రామ్సార్ సైట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పటికీ యాజ్ ఆఫ్ టుడే? హౌ మెనీ రామ్సార్ సైట్స్ ఆర్ దేర్? 89 రామ్సార్ సైట్స్ ఆర్ దేర్. 89. హైయెస్ట్ ఇన్ తమిళనాడు. 20 sites ఉన్నాయి ఓన్లీ తమిళనాడు. మనం డిస్కస్ చేయలేదు ఇంతకుముందు, ఇది చేసామో చేయలేదు? ఏదో ఒకటి చెప్పండి. చేయలే? అచ్చా, దెన్ రైట్. సో టోటల్ 89 రామ్సార్ సైట్స్ ఆర్ దేర్. ఈ రామ్సార్ సైట్స్ అంటే ఏంటి తెలుసా? ఎంతమంది తెలియదు? ఓకే, ఐల్ టెల్ యూ. Generally, you do have Kolleru Lake, Chilka Lake, Pulicat Lake, Vemmanadu Lake. Likewise, in this country or across the world, there are some water bodies. Which are very crucial in the in and around ecosystem. Ante ee Kolleru Lake undi. What is the famous for Kolleru Lake? What is the famous? Bird sanctuary is there. Some migratory birds also will do come, right? And tourism automatically will develop. Fresh water. And within the lake, there is a marine ecosystem, lake ecosystem. Fish will be developing there. And these birds will come and go. And there is a bird's nests also. Now, depends upon this ecosystem, there is a development of animals, birds, fish, trees. When there is such a beautiful ecosystem that's supporting the nature, వాటిని రక్షించాల్సిన బాధ్యత మనకుందా లేదు? రక్షించకపోయినా పర్లేదు, ఏం చేయకూడదు? డిస్ట్రాయ్ చేయకూడదు. మనిషి అడవిని పెంపొందించాలంటే ఏం చేయాలి? అడవిలోకి ఎంటర్ అవ్వకూడదు, అంతే. Simple to say this. If you want to develop the forest, don't enter into the forest. So similarly, you have to make a buffer zone where this gap is maintained to restore or to protect these water bodies. And these water bodies are very crucial in nature, because in and around these water bodies there is a huge development of the ecosystem. ఒక సపరేట్ లివింగ్ క్రియేచర్ ఎకోసిస్టమే క్రియేట్ అయింది కదా అక్కడ. రామ్సార్ సైట్స్ అంటే ఏం లేదు, యాక్చువల్గా 1990s రామ్సార్ అనేటువంటి ఒక ప్లేస్లో ఓల్డ్ నేషన్స్ అన్నీ కూడా కూర్చొని ఒక అగ్రిమెంట్, ఒక కన్వెన్షన్ సైన్ చేశాయి. ఏమని? మా దేశంలో, ఇన్ అవర్ కంట్రీ, వీ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద వాటర్ బాడీస్. దట్ ఈస్ సఫిషియంట్. ఆ వాటర్ బాడీస్ని ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి? ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ అంతా తీసుకొచ్చి దాంట్లో వేయకూడదు. హ్యూమన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్స్ చేయకూడదు. అండ్ హ్యూమన్స్ షల్ నాట్ హంట్ ద యానిమల్స్, హంట్ ద బర్డ్స్, అండ్ షల్ నాట్ మేక్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ టు ద వాటర్ బాడీ. ఇలా చేయకపోతే ఏమవుతుంది? అది బాగానే ఉంటుంది. మనిషి ఎక్కడైతే అడుగు పెడతాడో అక్కడ దరిద్రం రెడీగా ఉంటుంది చేయడానికి, అంతే కదా, సింపుల్. సో అక్రాస్ ద వరల్డ్, వాట్ ఎవర్ ద వాటర్ బాడీస్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ విచ్ సపోర్టింగ్ ద నేచర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిచ్ ఎకోసిస్టమ్ ఉన్నటువంటి వాటర్ బాడీస్, వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసమే ఈ రామ్సార్ సైట్ అనేటువంటి ఒక కన్వెన్షన్ మనం సైన్ చేసాం. వి సైన్డ్ ఆన్ ఇట్. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ దే లుక్ ఇన్ టు ద కంట్రీ, ఎట్లా డెవలప్ చేస్తున్నాము, ఎట్లా సపోర్ట్ చేస్తున్నాము. సో ఆర్ వి రియల్లీ టేకింగ్ దిస్ కండిషన్ యాజ్ ఎ వెరీ సీరియస్ థింగ్ ఆర్ నాట్? లేదా ఏదో నామకే వాస్ సైన్ చేసాము, ఇండస్ట్రియల్ ఎఫ్లుయెంట్ తీసుకెళ్ళి దాంట్లో పెడేస్తున్నాం అంటే దానికి యూజ్ లేదు. ఇంకా దెర్ ఇస్ ఎ లేక్ కాల్డ్ సాంబార్ లేక్ ఇన్ రాజస్థాన్, where the salt industry is leaving all its effluents into the సాంబార్ లేక్. ఈ కెమికల్స్ ఎప్పుడైతే సాంబార్ లేక్లో వెళ్తున్నాయో, the migratory birds which are landing at the Sambar lake, they do staying there and drinking the water
ఆబ్వియస్లీ ఆ ఎఫ్లెంట్స్ అంతా ఒక టాక్సిక్ మెటీరియల్ కదా, లోపలికి వెళ్తుంది. More than thousands and thousands of birds died recently. In 2023, I'm saying this. And Supreme Court is so serious about it. So you declared it as a Ramsar site and you need to protect it properly. So being a signatory to the Ramsar Convention, అంటే నువ్వు అక్కడ సైన్ చేసావు, ఇక్కడ ప్రొటెక్ట్ చేస్తానని చెప్పి ఏం చేస్తున్నారు? So this is what we need to protect all the Ramsar sites in this country to develop the ecosystem. And as part of that, in India, the Ramsar Convention declared or recognized 89 places or 89 wetlands. Wetland అంటే మీనింగ్ ఏంటి? చిత్తడి నేలలు అంట. చిత్తడి అంటే ఏంటి? తడి. సో ఎక్కడైతే లేక్స్ ఉండి ఆ చుట్టుపక్కలంతా కూడా ఎకోసిస్టమ్ అంటే ఏం లేదు, యానిమల్స్, ప్లాంట్స్ అండ్ మెరైన్ ఎకోసిస్టమ్ ఇవన్నీ కలిసి ఉంటే అది ఒక రిచ్ బయోడైవర్సిటీ కదా. సో వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం 89 ప్లేసెస్ని రికగ్నైజ్ చేసింది. అవుట్ ఆఫ్ 89 ప్లేసెస్ ఇన్ ఇండియా, తమిళనాడు ఈజ్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్. 20 సైట్స్ ఉన్నాయి, 20 రామ్సార్ సైట్స్ ఉన్నాయి. నౌ కమింగ్ టు ద నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇప్పటి వరకు నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఎన్విరాన్మెంటల్ రిచ్ అని చెప్పాను కదా. అలాంటి రిచ్ ఏరియాలో ఎన్ని రామ్సార్ సైట్స్ ఉన్నాయంటే ఓన్లీ 5 ఉన్నాయి. ఓన్లీ 5 రామ్సార్ సైట్స్ ఆర్ దేర్. దీస్ ఆర్ ద 5. Deepor Bill is a Ramsar site in Assam, Loktak Lake in Manipur, Rudrasagar, Tripura, Pala, Mizoram, Kishilopari wetland in Sikkim. Please do write this. Reason behind it is sometimes the UPSC or even the group 1 mains exam or the group 1 prelims lo gaani, group 2 prelims lo gaani, one side they will give the lake names, another side they will give the states. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అంట, లేదా వాడే మ్యాచ్ చేసి ఎన్ని కరెక్ట్గా మ్యాచ్ చేశారు, ఎన్ని రాంగ్గా మ్యాచ్ చేశారు, ఓన్లీ 2, ఓన్లీ 3, ఓన్లీ 4. Done. So this is very important. And you can forget the Northeast Summit. I take that article to explain these because with respect to exam, these are very important. And trust me, you go and search the UPSC previous year questions. Loktak Lake is there in majority of the questions. ఎన్విరాన్మెంట్ ఎకాలజీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు లేదా జాగ్రఫీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎకాలజీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు అంటే లోక్తక్ లేక్ ఆర్ రామ్సార్ సైట్ కన్వెన్షన్ ఇస్తున్నాడు అంటే లోక్తక్ లేక్ షెల్ బి ఇన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. ఓకే, బికాస్ ఇన్ దిస్ లోక్తక్ లేక్ దెర్ ఇస్ అ ఫ్లోటింగ్ లోక్తక్ లేక్ పైన పార్క్ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ ద ఫ్లోటింగ్ నేషనల్ పార్క్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద లోక్తక్ లేక్. లేక్ పైన పార్క్ ఉంటుంది, దాని కింద నీళ్ళు ఉంటాయి లేదో మనకు తెలియదు, కానీ చుట్టూ మాత్రం నీళ్ళు ఉంటాయి. And which is considered as a floating national park anta. Okay, floating national park is located in Loktak Lake, Manipur. Next, FATF, Financial Action Task Force. I'm not going to tell why Pakistan need to be. So because of the terrorism, the government of India pushing the FATF as an international organization to put Pakistan in the grey list. ఇంకా వీలైతే బ్లాక్ లిస్ట్లో కూడా పెట్టమని చెప్తుంది. గ్రే లిస్ట్లో పెట్టిన బ్లాక్ లిస్ట్లో పెడితే ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీస్ నుంచి ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి లోన్ రాదు. ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే రీసెంట్లీ IMF, ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ రిలీజ్డ్ $1 billion
$1 billion అంటే ఎంత? 800 crores. And they are going to release another $2 billion for Pakistan. For what? హెల్ప్ అంట. లోనే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తీసుకుంటారు, కానీ ఇప్పుడు ఈ డబ్బులు ఇస్తే ఏం చేస్తాడు? టెర్రరిజం డెవలప్ చేసుకుంటాడు. వాడు పనే అది కదా. సో బట్ ఎందుకు తీసుకున్నాడు అంటే హ్యూమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్, మాకు తినడానికి తిండి లేదు, ఈ మధ్య క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ వల్ల దేశమంతా నాశనం అయిపోయింది, వీ నీడ్ టు రీవ్యాంప్ అగైన్ అని చెప్పేసి ఆ రీజన్తో తీసుకున్నాడు. నౌ యూ టెల్ మీ, IMF, International Monetary Fund, is a financial organization where it gives financial support or financial loans to other countries, developed and developing countries. Do you think without the support of USA it is giving? Never. USA supporting Pakistan in this favor. ఎందుకు? ఆ లోన్ తీసుకుని వీడి దగ్గర మళ్ళీ గన్నులు కొనుక్కోవాలి కదా. దట్ ఈస్ వాట్ USA ప్లాన్. ఓకే. And our government want to make a strong warning or strong voice in the FATF saying that please make Pakistan in the grey list. So this is what our concern. Now coming to the FATF, Financial Action Task Force, just try to remember the headquarter. Paris is the headquarter. And India joined in which year? 2009. India joined in 2009. Total 40 members would be there. Established in 1989. So what is the motto? To prevent money laundering. What is the meaning of money laundering? Simple. Our Kavitakka arrested in the money laundering case. What is the basic definition of money laundering? Okay, tell me, what is the laundry? Laundry ante enti? How? Lottery. Hawala transactions, yes. Have you seen this movie, Shivaji? Rajinikanth. Exactly. The entire money which is not accountable, ఏం చేస్తాడు? ఇక్కడ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాడు. వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు ఫారిన్ కంట్రీస్లో దీన్ని వీళ్ళు అట్లాగో కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు. రీజన్, దిల్ గెట్ ఏ కమిషన్. సింపుల్గా తోసిపడేశారు. అవర్ కవితక్క ఆల్సో అరెస్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్. ఎంత? 100 crore. బ్లాక్ మనీని వైట్గా చేయడమే. బ్లాక్ మనీ ఏంటి? విచ్ ఈస్ నాట్ అకౌంటబుల్, విచ్ ఈస్ నాట్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ మనీ. నువ్వు డబ్బులు సంపాదించావు కానీ ట్యాక్స్ పే చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ బ్లాక్ మనీ. మరి ఈ దేశంలో బ్లాక్ మనీ ఎక్కువ ఉంటుంది వైట్ మనీ కంటే, అవునా కదా? ఓన్లీ 5% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ పే ద ట్యాక్సెస్. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ 95% ఆఫ్ ద పీపుల్? వి డోంట్ పే. ఎగ్జాంపుల్, రియల్ ఎస్టేట్లో ఎక్కువ బ్లాక్ మనీ జరుగుతుంది. రియల్ ఎస్టేట్, మీరు ఏదైనా ఒక ప్లాట్ కొన్నారు, కొనేవాడు కానీ అమ్మేవాడు కానీ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయదు, డైరెక్ట్ క్యాష్ ఇచ్చేస్తాం. ఈ క్యాష్ ఇచ్చేది ఎవడైతే అక్రమంగా ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించుంటాడో వాడే ఇస్తాడండి. ఎవరు సంపాదిస్తుంటారు? గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్. అందుకే వాళ్ళ ఇళ్లలో సోదాలు చేస్తే 50 లక్షలు క్యాష్ దొరికింది, 1 crore క్యాష్ దొరికింది అంటుంటారు కదా. దిస్ ఈస్ వాట్. ఎవరినైనా గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ని ఫోన్పేకి కరప్షన్, ఫోన్పేకి లంచం కొడతా అంటే ఒప్పుకుంటాడా? నో, చేతికే ఇవ్వాలి. ఫోన్పే కొడితే ఏమవుతుంది? యూ హ్యావ్ ద ప్రూఫ్ దట్ యూ సెండెడ్ అమౌంట్. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? నేను అప్పుగా ఇచ్చిన ఇవ్వు అంటావు. తర్వాత వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత సైన్ చేయడానికి 50,000 అడిగాడు అనుకోండి. ఫోన్పే కొడతా సార్ అంటే ఆ అమాయక చక్రవర్తి సరే ఓకే అన్నాడు అనుకోండి. ఫోన్పే డబ్బులు వేసుకుంటాడు, సైన్ చేస్తాడు, నీ వర్క్ అయిపోతుంది. నువ్వు ఫోన్ చేసి సార్ నా 50,000 ఎప్పుడు ఇస్తావు అని అడిగావు అనుకో, ఏం 50,000 అంటాడు? నేను నీ గొట్టా చూసుకో అంటాడు. లేదు నువ్వు నాకు ఫ్రీగా ఇచ్చావు అన్నాడు అనుకో, ఇదే స్టేట్మెంట్ తీసుకెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇస్తాను. నేను డబ్బులు ఇచ్చాను ఆయన నాకు తిరిగి ఇవ్వలేదు, బికాజ్ యూ హ్యావ్ ద ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్, రైట్ కదా? సో దిస్ ఇస్ వాట్. So please to mention, these are very important parts. Now this one, why India need stable urban forest? Why?
And with respect to this article, recently Supreme Court literally taunted the state government of Telangana on this Kanchi Gachibowli issue. Okay, Kanchi Gachibowli issue. Kanchi Gachibowli or Gachibowli area undi kada. Around 400 acres of forest area. 400 acres of forest area. Simple. If the forest is in urban areas, then it is called urban forest. As simple as that. Now, the question here is why urban areas require forest? Mains question, not even prelims. Carbon sinks, very good. When it is for carbon sinks, సింక్ అంటే ఏంటి? వాటర్ అంతా పోతుంది కదా, వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుని సింక్. కార్బన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి కార్బన్ సింక్. ఎవరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటారు కార్బన్ని? ట్రీస్. ట్రీస్ కార్బన్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ట్రీస్ కూడా ఆక్సిజన్ అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాయి అనుకోండి, మనిషి బతుకుతాడు అసలు? అసలు ట్రీస్ బతుకుతాయి? బతుకు. సిమిలర్లీ నేచర్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఓకే, కార్బన్ సింక్స్గా యాక్ట్ చేస్తాయి ఫారెస్ట్లు. ఇంకా ఓకే, కెన్ ఇట్ కంట్రోల్ ద ఫ్లడ్స్? ఇట్ కెన్ కంట్రోల్ ద ఫ్లడ్స్ ఆల్సో. మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఇక్కడ దొరకదులేండి. అది మ్యాంగ్రూవ్ ఫారెస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్, వేర్ ద ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ అట్ ద కోస్టల్ ఏరియాస్ ఎక్కువ డెవలప్ అయితే దాన్ని మ్యాంగ్రూవ్స్ అంటాం. మ్యాంగ్రూవ్స్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ కోస్టల్ ఏరియాస్కే ఉంటుంది, ఇక్కడేమీ ఉండదు. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఫారెస్ట్లు ఉండడం వల్ల ప్రాపర్ ఎకో సిస్టమ్ డెవలప్ అవుతుంది. లివింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ కంచిగచ్చిబౌలి ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ని నరికేసాం అనుకో, ఆ ఫారెస్ట్లో ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ ఎక్కడికి పోతాయి? రోడ్డు మీదకి వచ్చేస్తాయి, అంటే హ్యూమన్ హ్యాబిటేషన్స్లోకి వచ్చేస్తాయి. మ్యాన్ హ్యూమన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటామా? మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? వాటి ఏరియాస్లో మనం వెళ్ళి వాటి ఎకోసిస్టమ్ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాం. When you are disturbing the ecosystem of others, automatically it is a replica of the human nature. Now, as I said earlier, let's say this is one cycle. Each and every person depend upon others. ఈ డిపెండెన్సీ బ్రేక్ అయింది అనుకోండి, ఈ డిపెండెన్సీ బ్రేక్ అవుతే ఏమవుతుంది? ఆబ్వియస్లీ లింక్ అనేది పోతుంది. అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సిటీస్లో డ్రైనేజ్ ఇష్యూ ఎందుకు వస్తుంది? ప్రాపర్ ప్లానింగ్ లేకపోవడం, అర్బన్ ఆర్కిటెక్చర్ సరిగా లేకపోవడం. వన్ సైడ్ యు ఆర్ లిటరలీ కటింగ్ ద ట్రీస్ అండ్ అదర్ సైడ్ యు ఆర్ డెవలపింగ్ ద సిటీ అండ్ యు ఆర్ మేకింగ్ ద సిటీ హీటప్. ఎక్కువ హీట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కదా సిటీస్, అన్ని కాంక్రీట్ బిల్డింగ్స్. ఎక్కడైనా చెట్లు కనిపిస్తాయి మనకి? ఇక్కడంటే ఓకే, అశోక్ నగర్లో. యూ గో టు హైటెక్ సిటీ, ఎక్కడైనా కనపడుతుందా? ఛాన్సే లేదు. నౌ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఐడియా ఆఫ్ అర్బన్ ఫారెస్ట్ ఈస్ టు డెవలప్ ద forest regions in the urban areas. Actually, there is a method called Miyawaki method. తెలుసా ఇది? Previously, UPSC asked question. Miyawaki method belongs to urban forestry. మనకి నార్మల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బిల్డింగ్ ఉంది, ఈ బిల్డింగ్ చుట్టుపక్కల ప్లాంటేషన్స్, బిల్డింగ్ పైన ప్లాంటేషన్ అంతా పెట్టామనుకోండి, అర్బన్ ఫారెస్ట్ డెవలప్ చేసినట్టే కదా. సో ప్లాంటేషన్ డెవలప్ చేసినట్టు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద మియావాకీ మెథడ్ విచ్ డెవలప్డ్ బై జపాన్ scientist. I forgot the name. Japan. Now, see, government initiatives to develop the forest areas in urban. One, it is National Forest Policy 1988, National Mission for Green India for 2014, Smart Cities Mission, Amrut scheme. Amrut means nothing but what? Augmentation scheme. And Nagar One Yojana. And yeah, here it is given Miyawaki method. Miyawaki method. In India, these are the areas, urban forest areas in this country.
ప్లీజ్ మెన్షన్ దీస్. ఈ రెండు కూడా రాసుకోండి. ఆర్ఏ ఇన్ బాంబే, కంచగచ్చిపోలి ఇన్ హైదరాబాద్, తురహల్లి in Bangalore, Neela House and the Ridge in Delhi, both are same, and Dholka Bagh in Jaipur. These are the urban forestries. అంటే ఆ సిటీస్లో ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ ఏరియా. ఇఫ్ యూ డిస్టర్బ్ దెమ్, ఆటోమేటికలీ దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ లాస్ టు ద సిటీ పీపుల్. జస్ట్ గివ్ మీ ఎ సెకండ్. Ramsar sites are biodiversity hotspots. That's true. Now, smart cities mission, the government of India just want to develop the cities by providing a basic infrastructure. One, it is roads properly with a proper drainage system and transportation. Public transportation, I'm saying. After public transportation, they just want to connectivity, not only within the city, digital connectivity also, and even further air connectivity also. And that is the reason why recently the smart cities mission combined with the Swachh Bharat mission program. అందుకే మనకి ఇండియాలో టాప్ మోస్ట్ క్లీనెస్ట్ సిటీ ఏది అంటే ఇండోర్ అని చెప్తాం. అండ్ ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ యూ విజిటెడ్ వైజాగ్ ఆర్ విజయవాడ, JNNURM అనే కొన్ని బస్సెస్ ఉంటాయి, బస్సెస్ పైన. సో అర్బన్ ఏరియాస్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసినటువంటి ప్రోగ్రాంలో భాగంగా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి ఆ బస్సెస్ ఆ స్టేట్స్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చారనమాట, టు రన్ దోస్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బస్సెస్ కోసం. ఐ థింక్ హైదరాబాద్లో లేవు. ఇంతకుముందు ఉండే, ఇప్పుడున్నాయా? 4-5 years బ్యాక్ ఉండే. డన్. దిస్ వన్, actually there is a king name called Kaundinya. The king name called Kaundinya. He ruled over this Konkan region, the present day Bombay, the Maharashtra and Goa region. He ruled over around the BC time period, and he's a master of these shipyards, or I can say dockyard. So they just taken the relevance of this personality and the Ajanta cave paintings where the ship paintings was taken. And recently Indian Navy had a memorandum of understanding with Ministry of Culture, and they developed a new ship with the help of natural అంటే ఈ వుడ్తో అండ్ కాయిర్ అంటే పీచ్ ఉంటుంది కదా. సో ఎంటైర్ ద షిప్ అనేటువంటిది ఎట్లా బిల్డ్ చేశారంటే ఓల్డెన్ డేస్లో ఎట్లయితే షిప్స్ అనేటువంటి బిల్డ్ చేసేవారో అదే సిస్టంలో బిల్డ్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద ఎంటైర్ కాంటెక్స్ట్ హియర్. సో ఇండియన్ నేవీ లాంచ్డ్ INS వి కౌండిన్యా, a stitched sail ship inspired by the 5th century Ajanta cave paintings. Now see here, this is the ship. ఆ షిప్ ఎటు పోద్ది అవసరం లేదు మనకి. Now the point here is Ajanta cave paintings. 2021 is the year UPSC literally surprised the students by asking a question. జనరల్గా ఏం చదువుతాం మనం? అజంతా కేవ్ పెయింటింగ్స్, బుద్ధిస్ట్ టేల్స్ ఉంటాయి. హిస్టరీ అయిపోయింది అనుకుంటా మీకు, ఇండియన్ హిస్టరీ డన్. నో అజంతా కేవ్ పెయింటింగ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఔరంగాబాద్ డిస్టిక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. అండ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ గుప్తాస్ ఇట్ వాస్ డెవలప్డ్. పెయింటింగ్స్ ఇట్లా చేశారు, బుద్ధిస్ట్ జాతకాస్ ఉంటాయి, అంటే బుద్ధుడికి సంబంధించినటువంటి స్టోరీస్ అన్ని కూడా పెయింటింగ్ రూపంలో ఉంటాయని చెప్పేసి మొత్తం చదువుతాం హిస్టరీలో. 2021 UPSC క్వశ్చన్ ఈస్, ఆన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రివర్ బ్యాంక్ అజంతా కేవ్స్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ అని క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఆన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రివర్ బ్యాంక్స్ అజంతా కేవ్ పెయింటింగ్స్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్? అక్కడ లిస్ట్లో గోదావరి, మహానది, వగోరా, కృష్ణ ఇట్లా ఇచ్చాడు. అందరూ ఏం చేశారంటే గోదావరి. ఎందుకు? మహారాష్ట్ర, అసలు పుట్టేది మహారాష్ట్ర నుంచి. కొంచెం కూడా నిజంగా అంత ఈజీ క్వశ్చన్ UPSC ఇస్తాను మీరు అనుకుంటారు, అది పెద్ద ట్రాప్ కదా, another biggest trap. So Ajanta caves situated on the bank of river Wagora. ఇది 2021 క్వశ్చన్. మళ్ళీ అడుగుతాడా? ఛాన్సే లేదు, అయిపోయిందాక. ఇప్పటి వరకు అజంతా కేవ్ పెయింటింగ్స్ గురించి అడిగిన వాడు అది ఏ రివర్ బ్యాంక్లో ఉందని అడిగాడు, ఇంక మళ్ళీ అడుగుతాడా అంటే ఛాన్సే లేదు. అందరు చదువుతారు కదా నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి. సో దట్ ఈస్
So the same thing, UNESCO World Heritage Site. Add this one and write. So Count as the first Indian mariner. If you want to write the details, you can write, or else you can leave. దాని గురించి ఎవరేం అడగరు మనల్ని. Just read it once. Don't write, just read it once. You know what is this? Kanda Berunda is nothing but a bird which is having two heads. Okay. You want break? ఎందుకు? నేను కదా కష్టపడి చెప్పాను. Then take 5 minutes break. Now, so World Health Organization recently had a memorandum of understanding with all these countries. I'll tell the reason behind this entire summit or assembly or this memorandum of understanding. So WHO adopts pandemic agreement to strengthen global health preparedness. Now, whichever the countries become the part of or the members of the WHO, they have to abide the rules and regulations of WHO. Rules and regulations. So then only any international organization can make these rules and regulations need to be followed by other countries. Now, for example, I'll just take the situation of COVID-19. During COVID-19, when the WHO knew that it originated from China. Now, if China did not accepted or if China did not implemented the same rules and regulations of WHO when there is a new type of diseases, ఏమైంది? Other countries కి ఈజీగా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. And finally, who faces the problem? Humankind, mankind. So all these countries suffered due to COVID-19 because of this China only. If China would have followed the rules and regulations properly, do you think we have to go for a 6 months of long quarantine, lockdown situation? Just imagine 6 months of lockdown, which resulted in disruptions of economies of the country and health conditions. Imagine the COVID situation. ఇంట్లోనే కూర్చున్నాం. Except 2 or 3 kinds of people only worked. Either it is government employees or service-based companies only through software. Transportation system మొత్తం బ్రేక్ అయిపోయింది. Tourism break. Manufacturing industries break. Just imagine a country's, especially the country of India, depends more on which sector? Service sector. So when the service sector come down during the COVID-19 situation, how the people of this country can get the money to earn or can spend the money to their day-to-day processes? Now, if you don't prepare early, generally we call early warning systems అంటూ ఉంటాం కదా, ఏదైనా cyclone వచ్చినప్పుడు కానీ, floods వచ్చినప్పుడు కానీ, if any disasters is about to come, if there is an early warning system, the way how we are getting some messages, నెక్స్ట్ 2 hours మీరున్న ఏరియాలో విపరీతంగా వర్షం పడుతుంది, అప్పుడు ఏం చేస్తాము?
కొంచెం జాగ్రత్త పడి ముందుగా ఇంటికి వెళ్ళిపోవడమో లేదా ఒక ప్రాపర్ ఏరియాలో రెసిడెన్స్ తీసుకొని చేస్తాం. సో సిమిలర్లీ WHO want to the member countries adopt this agreement so that even in the near future, whatever the diseases they come across, they are ready to face the situations. అంతకంటే ఏం లేదు ఇక్కడ. So probably if you want to understand, just go and read the WHO as a international organization. Now this is the 78th World Health Assembly, and this is what the theme: One World for Health. One World for Health. You can see here. WHO headquarters is Geneva. Theme is One World for Health. And key events during the 78th World Health Assembly is, and these countries signed the agreement, Memorandum of Understanding, MOU, to eradicate Kala Azar. To eradicate Kala Azar. What is the meaning of Kala Azar? Black fever. Black fever. Now this black fever is predominant in African countries. Black fever is predominant in African countries. Let me tell you what is the meaning of black fever here. Apart from this MOU, apart from this agreement for the next pandemic preparedness, there is one more understanding, memorandum of understanding, ante avagahana oppandam anta. Now the point here is these countries want to eradicate Kala Azar. Eradicate Kala Azar. Which countries? Ethiopia, Djibouti, Chad, Somalia, South Sudan. Except Djibouti, remaining all countries are African continent countries. Okay. Now see here. Kala Azar. Please do write this. ఈ స్టోరీ అంతా ఏం అవసరం లేదు. వినింది అర్థమైంది కదా, ఇంక ఇదేం రాయొద్దు. రాసారా? ఓకే, ఇది రాసుకో. This is so important because Government of India, or I can say the UPSC, will focus on the science and technology part diseases. Okay. Kala Azar, a slow progressing indigenous disease caused by protozoa. Remember, caused by protozoa. Malaria kuda protozoa dwarane kada vastundi. Yes sir, malaria is by protozoa. Now parasite of genus Leishmania, and India Leishmania donovani is the only parasite causing the disease. Reticuloendothelial system. Remember this. This parasite primarily infects reticuloendothelial system. Signs and symptoms: recurrent fever, అంటే తరచు ఫీవర్ వస్తూనే ఉంటుంది. Then loss of appetite. Loss of appetite అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆకలేదు. Weakness, spleen enlargement. So transmission. So this is very, very important. And so when you are preparing for any prelims exam, any prelims, so when the notification comes, then every person start buying the revision material in the market. ఎవడో తయారు చేసిన రివిజన్ మెటీరియల్ మనం కొనుక్కుంటాం. సో when this is the right time, at least sit for 3 hours for every week. ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ని ఫిగర్ అవుట్ చేసి షార్ట్ నోట్స్ మీరే తయారు చేసుకో. సో మీరు తయారు చేసుకునే షార్ట్ నోట్స్ ఎట్లా ఉండాలి అంటే, దట్ షుడ్ బి ఇన్ లైన్ విత్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. మీరు షార్ట్ నోట్స్ అంటే మీరు చదివిన తర్వాత మీకు అర్థమైంది రాయడం కాదు, అది ఓకే. కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్కి తగ్గట్టుగా కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మీ నోట్స్లో ఉన్నాయా లేదు, అది చాలా ప్రిసైజ్గా ఉండాలి. మీకు కనపడింది కదా, అజంతా కేవ్స్ కనపడింది కదా అని చెప్పేసి మొత్తం 30 కేవ్స్ల గురించి రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, అది షార్ట్ నోట్స్ అవ్వదు. ఓకే, రాసారు అది. Now, Algeria joined the New Development Bank, NDB. So I'm going to discuss what is the NDB. Algeria join అయింది, ఓకే అయిపోయింది, అక్కడితో అయిపోయింది.
సో కరెంట్ అఫైర్ వచ్చేసి మనకి న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్. ఇట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 2015. It established in 2015. Now, what the full form of BRICS? Brazil, Russia, India, China, Canada का, China, South Africa. So these are the BRICS countries. Now, 16th BRICS summit held in which country? Host is the Russia. Russia. If you try to understand, 16th BRICS summit in 2024, it held in 2024. Write this. ఎందుకంటే మన ప్రీవియస్ యూపీఎస్లో అడిగిన క్వశ్చన్. 16th BRICS summit held in 2024 and the host country is Russia. The 17th BRICS summit is going to held in 2025 this year. బ్రెజిల్లో జరగబోతుంది. ఓకేనా, బ్రెజిల్లో జరగబోతుంది. నౌ ద పాయింట్ హియర్ ఇస్, సార్ రష్యా తర్వాత ఇండియా రావాలి కదా, మరి రష్యా తర్వాత బ్రెజిల్ ఎందుకు వచ్చింది? Is there any sequential order likewise? By seeing this, nothing is there. Host country నార్మల్గా అయితే ఇండియా తర్వాత లాస్ట్ టైం చైనాలో అయినట్టుంది, చైనా తర్వాత సౌత్ ఆఫ్రికాలో అయింది. ఐ థింక్ రష్యా తర్వాత ఇండియాలో అవ్వాలి. Just check once the hosting of BRICS summit. What is the order? Alphabetical order లేదా country wise order? Alphabetical order or country wise order? Just search it. ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్. దెన్ ఆర్ తర్వాత ఎస్ కదా రావాలి. సౌత్ ఆఫ్రికా. I didn't understand. Rotating system. So that is what the rotating system through alphabetical order or how? Alphabetic only. Alphabetic order base. Then R తర్వాత ఎస్ కదా రావాలి. సౌత్ ఆఫ్రికా. Okay. So you just mentioned 17th BRICS Summit 2025 is in Brazil, and the latest country to join to BRICS is Indonesia. It joined in the month of January 2024. Actually, Indonesia joined in BRICS as a member with the help of 16th BRICS Summit. So 16th BRICS Summit జనవరిలో అయింది. సో ఆ బ్రిక్స్ సమ్మిట్లో మెంబర్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా యాక్సెప్టెడ్ ఇండోనేషియా యాజ్ అ ఫుల్ మెంబర్. సో బై నౌ ద బ్రిక్స్ మెంబర్స్ ఆర్ 10 members. The BRICS member countries are 10 member countries, and the latest member is Indonesia is the latest member. And what are the remaining members of the BRICS of the recent joinings? Someone texted here. Alphabetical order host. Okay.
One it is Saudi Arabia, then Indonesia, then Egypt, Ethiopia, then Iran. Sorry, Saudi Arabia on the UAE. Just write down this. These are the BRICS members. ఇక్కడ 5 ఉన్నాయా? UAE, Indonesia, Egypt, Ethiopia, Iran, Brazil, Russia, India, China, South Africa. Total 5 plus 5, 10 member countries. And why I wrote here? Group 1 APPSC question. మొన్న జరిగినటువంటి ప్రిలిమ్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్ లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్లో జరిగింది. అవి గ్రూప్ 2 ప్రిలిమ్స్లో కూడా అడిగినట్టున్నారు లాస్ట్ ఇయర్ ఏదో. No. South Africa is a full member Ireland. It joined in 2000. Sorry, it's a founding country, I think so. Saudi Arabia is in pending. Okay. Done. Next country, Goa statehood day. Simple, as I discussed earlier. As of 1961, 30th May, we seriously requested Goa. At that time, it is under the control of Portuguese. Goa is under the control of Portuguese. So Portuguese occupied Goa with the help of Sri Krishnadevaraya in the year 1510. With the help of Sri Krishnadevaraya in the years 1510, even Sri Krishnadevaraya supported Portuguese to defeat Adil Shahi dynasty and capture the entire Goa region. From then, means from 1510 till 1961, Goa is under the control of Portuguese. Almost 450 plus years. 450 plus. When we got independence in the year 1947, by the year 1950, as India became a republic country, so Sardar Vallabhbhai Patel literally asked many of the princely states to join into India. By hook or crook, he did it. But whereas Portuguese is the person who is having a control over this Dadra Nagar Haveli and Goa, they did not left India. Even after several requests from the government of India, they rejected. Mana government ఏం చేసింది బాబు, చేసిన ఓవర్ యాక్షన్ చాలు, you go to your home country, this is not your country. They claim that Goa is our country. It is under our control for last 450 years. Acha, you don't give? Yeah, I don't give. Okay. Operation Vijay. In the year 1961, it's a military operation. The government of India took military operation and captured Goa and merged into India. So when Goa merged into India on 30th May 1970s, in the year 1960s, in the year 1970, I think this is not the date. In the year 1970, 30th May, the government of India, ఈ 1961 నుంచి 1970s వరకు ఒక 9 years, Goa as a UT, Union Territory. Goa as a Union Territory, which is under the direct control of the central government. Union Territory అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్, అది పాలసీ మేకింగ్ అయినా సరే డైరెక్ట్గా ప్రెసిడెంట్ కంట్రోల్ నుంచి చేస్తూ ఉంటారు. సో వెన్ యూ గివ్ ద స్టేట్హుడ్, ఆటోమేటికలీ యూ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద లెజిస్లేచర్ so that the people of Goa now start electing their own representatives and they can form the government.
They can rule by the representative itself. So 1970 is the year Goa got its statehood. అంటే రాష్ట్ర హోదా కల్పించారు. సో రీసెంట్లీ సారీ 1987 70 కాదు సారీ 1987 is the year where Goa got the statehood. Now the point here is how many states of India got its statehood after 1956. మనకి నార్మల్గా 1956 there is a act called States Reorganization Act on the recommendations of the Fazal Ali Commission. So Parliament of India enacted States Reorganization Act. As per that States Reorganization Act, now India having 16 states. As of 1956, we do have 16 states. 16 states. Now, how many states of India of the present day 2025? Any states in India? 28 states are. 28 states. Now, the question here is, after 1956 till 2025, 70 years, around 70 years of time period, we increase the states to 12 states increase. Now, the point is how we are making or dividing the states as per the same act through Parliament. Now, the point here is, do we require any special majority to pass the bill in the Parliament to bifurcate a state or to merge 2 or 3 states? Special majority కావాలా లేదా సింపుల్ మెజారిటీ సరిపోతుందా? Simple majority. Listen here. For example, this is the state. ఇది ఇంకో రాష్ట్రం. ఈ రెండింటిని మర్జ్ చేయాలన్నా, ఈ రెండింటిని డివైడ్ చేయాలన్నా, లేదా ఇంత పెద్ద రాష్ట్రాన్ని ఒక యూటీగా డివైడ్ చేసి ఇంకొక స్టేట్గా తయారు చేయాలన్నా. I'll give example of 2019 Jammu and Kashmir. Now Jammu and Kashmir is a state till 2019. They divided Jammu and Kashmir as a 2 union territories. Union Territory 1, Union Territory 2. That is Ladakh and Jammu and Kashmir. So to divide one state into 2 different union territories, to merge 2 union territories into 1 state, or to merge 2 union territories into 1 union territory, or to do anything with the states. State name change చేయాలన్నా Madras as a Tamil Nadu, right? So once upon a time Andhra state as Andhra Pradesh, right? So with respect to anything of the state, even to change the borders of the state, everything is under the control of the Parliament. Now, as per which article they are doing? Article 3 of Indian Constitution. Remember this, very important. Article 3 of Indian Constitution says that bifurcation of the states. అంటే రాష్ట్రాలని విడగొట్టడం కానీ, రెండు రాష్ట్రాలని కలపడం కానీ, రెండు యూటీస్ని మర్జ్ చేసి ఒక యూటీగానే చేయొచ్చు, లేదా ఒక రాష్ట్రాన్ని ఒక యూటీగా ఒక స్టేట్గా డివైడ్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ విత్ ద స్టేట్. That is sole proprietary of the Parliament. Sole proprietary of the Parliament, and Parliament will do it in a simple majority way. Simple majority. Simple majority. Very important this one. Now, what is the procedure? Simple. Procedure ఏంటంటే prior consent of the President of India is very important. Generally, while passing a bill in the Parliament, if it is an ordinary bill means what? The passing majority is simple majority. అంటే సింపుల్ మెజారిటీతో కూడినటువంటి బిల్స్ని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి రిఫర్ చేయక్కర్లేదు, అవసరం చెప్పాలి అంటే when you are introducing ordinary bills in the House, prior recommendation of the President is not necessary. But whereas when you are introducing a states reorganization bill or state bifurcation bill, President prior recommendation is very important and mandatory. అది సింపుల్ మెజారిటీ అయినా సరే ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి ఫస్ట్ బిల్ రెఫర్ చేయాలి. సార్ ఇట్లా 2 రాష్ట్రాలను డివైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాము, లేదా 2 రాష్ట్రాలను మర్జ్ చేయాలనుకుంటున్నాము అని ఆయన రికమెండేషన్ పంపించాలి. నో వాట్ ద ప్రెసిడెంట్ విల్ డూ ఈస్, he will send the same resolution to the concerned state. He will send the same resolution to the concerned state for its opinion. Similarly, in the year 2014, when the Pranab Mukherjee at that time, the president, he also got the AP bifurcation bill.
దాన్ని ఏం చేశాడు, స్టేట్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి పంపించాడు. దీని మీ యొక్క ఒపీనియన్ చెప్పండి అని. నౌ ద స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ హ్యాస్ టు పాస్ దిస్ రెజల్యూషన్ విత్ ఎ సింపుల్ మెజారిటీ. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ డోంట్ పాస్, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ రిజెక్ట్స్, కుచ్నే ఫరక్ పడతా, ఏం చేంజ్ అవ్వదు. అంటే రాష్ట్రం పర్మిషన్ తీసుకుని వాళ్ళని డివైడ్ చేయట్లా, రాష్ట్రానికి చెప్తున్నారు అంతే. దే జస్ట్ ఇన్ఫార్మింగ్ ద స్టేట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ద పార్లమెంట్ ఈస్ అబౌట్ టు డూ. సో ఈవెన్ విత్ ఆర్ వితౌట్ కన్సెంట్, sorry, even with or without passing the same resolution in the state legislature, the president within 14 days లో కొంచెం టైం కన్సర్న్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విధిస్తాడు. ఆ బిల్ అనేది మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి వెళ్ళిపోతుంది. వీళ్ళు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోపోయినా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దాన్ని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకుంటాడు. ఇఫ్ పార్లమెంట్ పాసెస్ దట్ విత్ ఎ సింపుల్ మెజారిటీ, దెన్ ద స్టేట్స్ విల్ బి బైఫర్కేటెడ్. దట్ ఈస్ హౌ ద ఆంధ్రప్రదేశ్, కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ద తెలంగాణ స్టేట్ ఆఫ్ ద ప్రెసెంట్. ఇది ప్రొసీజర్ యాక్చువల్. నౌ ఒక పర్టికులర్ ఏరియాకి లేదా ఒక పర్టికులర్ యూనియన్ టెరిటరీకి స్టేట్ హుడ్ ఇవ్వాలి అంటే, రాష్ట్ర హోదా ఇవ్వాలి అంటే మీనింగ్ ఏంటి, స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అనేది ఏర్పాటు చేయాలి. ఇట్లా ఉంటుంది. అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్ హ్యావ్ హైకోర్ట్, కామన్గా అయినా ఉండొచ్చు లేదా ఇండివిజువల్ హైకోర్ట్ అయినా ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసేది ఎవరంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ 1956 ఏ పర్టికులర్ స్టేట్స్కి, ఆఫ్టర్ 1956 ఏ పర్టికులర్ స్టేట్స్కి స్టేట్ హుడ్ వచ్చిందో ఒకసారి చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ స్టేట్స్ బైఫర్కేషన్ ఇన్ ఇండియా ఆఫ్టర్ 1956. 1960లో మహారాష్ట్ర అండ్ గుజరాత్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ బాంబే. సో వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ గుజరాత్ ఇస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద బాంబే ప్రెసిడెన్సీ. రెండు సపరేట్ అయిపోయినాయి, రెండు స్టేట్స్గా ఫామ్ అయినాయి 1960. 1963 అస్సాం ఏరియా నుంచి నాగాలాండ్ని సపరేట్ చేశారు. 66 హర్యానా, హిమాచల్ ప్రదేశ్ is separated from Punjab region. Once upon a time పంజాబ్ ప్రావిన్స్ అంటాం. సో దాని నుంచి రెండు స్టేట్స్ డివైడ్ చేశారు. 1972 ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మేఘాలయ, మణిపూర్ అండ్ త్రిపుర స్టేట్స్. 75 సిక్కిం గాట్స్ ద ఇండియన్ యూనియన్ స్టేట్. 1987 గోవా, అరుణాచల్ ప్రదేశ్. రిమెంబర్ 1987లో గోవాతో పాటు ఏ పర్టికులర్ రీజియన్కి స్టేట్ హుడ్ వచ్చిందంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి కూడా. Now in 2003 more states, Uttarakhand, Jharkhand, Chhattisgarh. 2014 Telangana separate from Andhra region. Now present day how many states are there? 28 states are there. How many high courts in this country? 25 high courts are there. Remember. Now ప్రతి స్టేట్కి ఒక హైకోర్టు ఉండాలని రూల్ ఉందా? లేదు. As per 7th Constitutional Amendment Act in the year 1956, the Parliament amended the Constitution, said that one high court can be a common high court for 2 or more states or one state or one union territory. Similarly, through the same Constitutional Amendment Act, one governor can act as a governor for one or more states. Okay? Please to mention this. Done? Now, as I said earlier, the government of India started 2 research centers in Goa. One it is Sagar Bhavan and Polar Bhavan. So our intention is to explore the things in polar regions. It might be Antarctic region, it might be Arctic region. So even in Antarctic region, we do have research stations. Ganga, so Gangotri is one research station. The government of India started in 1970s during the time of Indira Gandhi. So the intention behind these research stations is, ఏం రీసెర్చ్ చేస్తాం మనము? ఫ్రెష్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఎట్లా ఉన్నాయి,
Okay, then what are the mineral resources that are available? And one example that India initiated is Matsya 6000 is one initiative from the India where we just want to, that is called Deep Ocean Mission. We generally call, India started a mission called Deep Ocean Mission. We trying to go inside the ocean for up to 6000 meters and just want to explore the minerals, natural gas, or which are the resources we are available in. ఎక్కడ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో, ఇండియన్ ఓషన్లో అండ్ అదేవిధంగా అరేబియన్ సీలో చేస్తాం. వేరే కంట్రీ వాటర్స్లో చేస్తే బాగోదు కదా. మనకి యుఎన్ క్లాస్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది, యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ సీస్. అంటే మన టెరిటరీస్లోనే మనం చేయాలి. ఓకే, సో వి జస్ట్ వాంట్ టు రీసెర్చ్ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ ద థింగ్స్. Now see here, polar research describes now nearly 70% of the world's freshwater stored in polar ice. It might be Arctic Ocean అయినా, Arctic region అయినా, Antarctic region అయినా, మొత్తం ఎంటైర్ వరల్డ్ 100% ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఉంటే ఓన్లీ పోలార్ రీజన్స్లోనే 70% ఆఫ్ ద ఫ్రెష్ వాటర్. నా ద పాయింట్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రెష్ వాటర్ కదా సార్, మంచిదే కదా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మెల్టెడ్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ దీస్ ఆర్కిటిక్ రీజన్స్ గెట్ మెల్టింగ్? ద సీ లెవెల్ ఇంక్రీజెస్, మీన్స్ సముద్రంలో వాటర్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సముద్రంలో వాటర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆబ్వియస్లీ దట్ వాటర్ విల్ కమ్ and touch the coastal areas and where the coastal regions will submerge. అంటే సముద్రంలో కొంచెం కలిసిపోతాయి అన్నమాట. నౌ అక్కడి వరకు ఓకే. వాట్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ సమ్ ఐలాండ్స్ డైరెక్ట్లీ సబ్మర్జ్డ్ ఇన్ టు ద ఓషన్? అండ్ దెర్ ఆర్ మెనీ ఐలాండ్స్ ఆన్ ద ఓషన్, ఇన్ ద ఓషన్స్ వేర్ దెర్ ఇస్ సమ్ ట్రైబల్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో లొకేటెడ్. ట్రైబల్ పీపుల్ చాలా మంది, ఇప్పుడు అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఉంది, లేదా లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్ ఉంది. సడన్గా అరేబియన్ సముద్రంలో వాటర్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి అనుకోండి, లక్షద్వీప్ ఐలాండ్స్ అన్ని మునిగిపోతాయా లేదు? వాట్ ఎవర్ ద లివింగ్ కండిషన్స్ దేర్. సో ఇదేం చేయాలి మరి? ఎవడో చేసిన తప్పుకి ఎవడో మునిగిపోతున్నాడు. టు బి ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, దెర్ ఇస్ ఎ ఐలాండ్ కాల్ టువాలు ఐలాండ్ నియర్ ఆస్ట్రేలియా. అది సబ్మర్జ్ అవుతుంది రోజు రోజుకి. రీజన్ ఏంటంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్. సో వన్ సైడ్ వీఆర్ ఎఫెక్టింగ్ ద గ్లోబ్ వేర్ ద ఎంటైర్ అట్మాస్ఫియర్ ఈస్ గెటింగ్ హీటెడ్ అప్ and the entire heat is not even escaping from the atmosphere. It is again heating the polar regions. ఈ ఐస్ అంతా కరిగిపోతుంది, వాటర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఐలాండ్స్ మునిగిపోతుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్. వీ నీడ్ టు రెడ్యూస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. సో ఇండియాస్ కోస్టల్ లైన్ 1000 kilometers లాంగ్ ఫేసెస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ రిస్క్స్. నెక్స్ట్ దిస్ వన్, coastal line revived. So mainland India 7,870 kilometers and inland islands, I mean Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands కలిపి total గా 11,000 kilometers. 11,000 kilometers coastal line. Once upon a time we are saying mainland India is 6,100 kilometers. As a whole 7,000 change kilometers. బట్ ఇప్పుడు ఏమైంది? కోస్టల్ లైన్ ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇండియా సాగిందని కాదు, మెథడాలజీ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద కోస్టల్ లైన్ ఈస్ చేంజ్డ్. So initially we following the 1970s calculation. Now in 2019 the Ministry of Home Affairs started a new system of methodology, and that is the reason why we do have 11,000 kilometers of coastal line. As part of this 11,000 kilometers of coastal line, lengthiest coastal line ఏ స్టేట్ లో ఉంది? అగైన్ గుజరాత్. In terms of state, in terms of union territories, Andaman and Nicobar Islands, then again Tamil Nadu. Then now it is Andhra Pradesh. Okay, so you refer it later. So you can see here, Gujarat highest, Andaman and Nicobar Islands, in terms of islands it is even more. Okay, then you can see Tamil Nadu, then it is Andhra Pradesh. In terms of red color ఉంది కదా ఇక్కడ, రెడ్ కలర్ వచ్చేసి రీసెంట్ మెజర్మెంట్ అనమాట, రీసెంట్ మెథడాలజీ ద్వారా వచ్చినటువంటి కౌంట్ ఇది. సో న్యూ ఎస్టిమేట్, ప్రీవియస్ ఎస్టిమేట్. న్యూ ఎస్టిమేట్ ఈస్ ఇన్ రెడ్ కలర్ అండ్ బ్లూ కలర్ ఈస్ ప్రీవియస్ ఎస్టిమేట్. ఓకే, యూ కెన్ సీ ద గ్రాఫ్. Now, your most favorite missile,
our most favorite missile, BrahMos. And recently it is believed that Operation Sindoor, some Akash missiles, BrahMos missiles are used in this operation. Now, what is the speciality of the BrahMos missile? It's a cruise missile. Cruise missile. Now, speciality is this BrahMos missile reaching Mach 3. Mach 3, or I can say 2.8. What is this Mach? Speed. It defines the speed. Normal ga the traveling of sound will measured in Machs. MACH, Mach. 1 Mach means the speed of the sound. Normal ga oka second ki per 1 second sound will travel 373 meters. 373 meters per second. అంటే నేను ఇక్కడ ఫైర్ చేస్తే ఆ సౌండ్ ఒక సెకండ్లో 373 మీటర్స్కి ట్రావెల్ అయిపోతుంది. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ విల్ బి మెజర్డ్ ఇన్ ఎ మెజర్మెంట్ కాల్డ్ మ్యాక్. బ్రహ్మోస్ ఏంటి అంటే ఇంటూ 3 times, అంటే సెకండ్కి అరౌండ్ 1 కిలోమీటర్ వెళ్ళిపోతుంది. సెకండ్కి 1 కిలోమీటర్. ఇమాజిన్ దిస్, సెకండ్కి 1 కిలోమీటర్, 1 మినిట్కి 60 kilometers, 1 minute. Now the range of the BrahMos missile is 290 kilometers. Range of the BrahMos is 290 kilometers. అంటే నువ్వు పంజాబ్లో ఉండి ఫైర్ చేస్తే లాహోర్కి డైరెక్ట్గా దిగిద్ది అనమాట. పంజాబ్ నుంచి లాహోర్ ఎంత డిస్టెన్స్? హార్డ్లీ 180 kilometers, నాట్ మోర్ దెన్ దట్. నౌ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ BrahMos missile land, air, water. అంటే you can fire it from the surface to air to hit the targets of the flights. You can hit the targets from air, అంటే ఎయిర్క్రాఫ్ట్ లో నుంచి కూడా BrahMos మిసైల్ ని టార్గెట్ చేయొచ్చు. సుఖోయ్ 30 MK సుఖోయ్ యుద్ధ విమానాలు అంటాం, ఆర్ తేజాస్ LCA, తేజాస్ లైట్ కంబాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్. ఆ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్కి అమర్చి నువ్వు గాల్లో వెళ్ళి నీట్గా టార్గెట్ ప్రెసిషన్. యు నో వాట్, దిస్ BrahMos మిసైల్ ఇస్ అ ఫైర్ అండ్ ఫర్గెట్ మిసైల్. ఫైర్ అండ్ ఫర్గెట్ అంటే నువ్వు టార్గెట్ సెట్ చెయ్యు, ప్రిసిషన్ కోఆర్డినేట్స్ ఇవ్వు, లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ కోఆర్డినేట్స్ ఇవ్వు దానికి, ఎందుకంటే GPS ట్రాకర్ ఉంటుంది, దానికి కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చేస్తే ప్రాపర్గా నువ్వు ఫైర్ చెయ్యు, నీ ఇష్టం, అది ఇంకా కరెక్ట్గా వెళ్ళి హిట్ చేస్తుంది. దాన్ని ప్రిసిషన్ టార్గెట్స్ అంటాం. అంటే నువ్వు ఏ టార్గెట్ అయితే ఇస్తావు, ద టార్గెట్ విచ్ యూ సెట్ యాజ్ పర్ యువర్ GPS టెక్నాలజీ ఆర్ GPS కోఆర్డినేట్స్, it will exactly hit the targets. And that is the reason why Operation Sindoor is so successful. We did not hit the targets of the public or the civilians, we hit the targets of the military bases, or I can say the militant bases, not military bases, is a terrorist camps ni target చేసాం. ఎట్లా టార్గెట్ చేసాము? నార్మల్గా గన్ తీసుకొని కాలిస్తే ఎగ్జాక్ట్ బుల్లెట్ అక్కడికే పోతుందా? కష్టం. బట్ వై ద మిసైల్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ టువర్డ్స్ దట్ లొకేషన్? బికాస్ we are setting a precision, we are setting a GPS tracker. సో అందుకని చెప్పేసి అంత నీట్గా రీచ్ అవుతాం. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ద BrahMos ఈస్ ఎవరిచ్చారు మనకి ఇది? ఆర్ 2 countries డెవలప్, ఇండియా అండ్ రష్యా. నౌ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్? రీజన్ ఈస్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ BrahMos మిజైల్ ఇంకా నెక్స్ట్ జనరేషన్ తీసుకెళ్తాం. ఇప్పుడేంటి అప్ టు 2.8 ఆర్ అప్ టు Mach 3 స్పీడ్లో వెళ్తుంది. ప్రాపర్ ప్రిసిషన్ టార్గెట్స్ ఉన్నాయి, అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాల్ని టార్గెట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ జనరేషన్ అంటే ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో తీసుకొస్తున్నాం, ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో. అండ్ సో ఫార్ వీ డూ హ్యావ్ అగ్ని మిసైల్ ఆల్సో. అగ్ని 5 ఫైర్ చేసినప్పుడు ప్రతిసారి కూడా చైనా రైజింగ్ ద కన్సర్న్స్. ఎందుకు? 5000 kilometers. అగ్ని 5 అప్ టు 5000 kilometers వరకు టార్గెట్స్ హిట్ చేస్తాం. ఇమాజిన్ దిస్. అంటే బెంగళూరులో కూర్చొని స్విచ్ చేస్తే చైనాలో బీజింగ్లో తగ్గుతుంది వెళ్ళి. దట్ ఈస్ వాట్.
అందుకే ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్ అంటాం, ఐసిబిఎంస్. టు బి ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, అబ్దుల్ కలాం ఇస్ అ మాస్టర్ బిహైండ్ దిస్. ఐసిబిఎంస్, ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిజైల్స్. అబ్దుల్ కలాం లేకపోతే ఇంకొంచెం లేట్గా వచ్చేవి ఈ ఐసిబిఎంస్. నౌ, సో నెక్స్ట్ జనరేషన్ మిజైల్స్, జస్ట్ see the content. I think I have given the strike range of BrahMos to 90 kilometers, max speed 2.8, and it can carry the warhead 2.5 ton. అంటే ఆ మిజైల్ వెయిట్ 2.5 టన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది, క్యారీ చేస్తుంది. నౌ it can be launched from air, land, sea. సో బ్రహ్మోస్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫీచర్స్ ఎట్లా ఉండబోతున్నాయంటే, యూనివర్సల్ ఫర్ మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్, ఫైర్ అండ్ ఫర్గెట్ ప్రిన్సిపల్, ఎయిర్ టు సర్ఫేస్ క్రూయిజ్ మిజైల్. యాక్చువల్లీ బ్రహ్మోస్ మిజైల్స్ ఆర్ సూపర్ సోనిక్ మిజైల్స్ సోఫార్. ఎందుకంటే మ్యాక్స్ స్పీడ్ 3 వచ్చింది అంటే సూపర్ సోనిక్. హైపర్ సోనిక్, హై సూపర్ సోనిక్ అంటే 3 స్పీడ్ కంటే ఇంకా ఎక్కువ, 4, మ్యాక్స్ స్పీడ్ 4 అంటే ఇంకా ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది టార్గెట్ రీచ్. సో ఇంకా ఫాస్ట్గా టార్గెట్ని రీచ్ చేయగలిగితే, మొన్న ఎంత 22 మినిట్స్ 24 మినిట్స్ వీ హ్యావ్ డన్, 25 మినిట్స్, 15 మినిట్స్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది, టైం సేవింగ్. సో పిన్ పాయింట్ యాక్యురసీ, లో రేడార్ సిగ్నేచర్. లో రేడార్ సిగ్నేచర్ అంటే ఈ మిజైల్ని ఫైర్ చేసినా సరే అంత ఈజీగా రేడార్స్కి దొరకదు. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్. నౌ రీసెంట్లీ the government of Andhra Pradesh requested Kumki elephants from Karnataka. Simple, I'll tell you. Kumki species recently in news. Adi bird, elephant, లేదా tiger. So it's an elephant. Now, why the government of Andhra Pradesh officially requested the Karnataka government to hand over or to give Kumki elephants? Reason is, ఎప్పుడైనా అడవిలోంచి వచ్చేటువంటి ఎలిఫెంట్స్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే మానవ సాధ్యం కాదు. వైల్డ్ ఎలిఫెంట్స్ చాలా ఉంటాయి, దే కెన్ లిటరలీ కిల్ ద హ్యూమన్స్ ఆర్ ద ఫారెస్ట్ అఫీషియల్స్ని కూడా. దీస్ కుంకీ ఎలిఫెంట్స్ ఆర్ వెల్ ట్రైన్డ్ టు కంట్రోల్ ద వైల్డ్ ఎలిఫెంట్స్. అందుకు తీసుకొస్తాం. సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఫారెస్ట్లో ఉండేటువంటి ఎలిఫెంట్స్ ఊర్లలోకి వచ్చేస్తాయి, ఆ వైల్డ్ ఎలిఫెంట్స్ని కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీఆర్ bringing the well-trained Kunki elephants to restrict the disasters of these wild elephants. Ante antakante illi. So see, they will assist in controlling the wild elephants movements and preventing clashes with the human settlements. As simple as that. Nagashankar temple recently is in news. So India has the, just refer it later. Now this is a very important article. So Tripura introduces PB80 bags to replace single-use plastic. What is the meaning of single-use plastic? అంతే, ఒక్కసారి యూజ్ చేసామంటే రెండోసారి యూజ్ చేయడానికి లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం కూల్ డ్రింక్ తాగే స్ట్రాస్ కానీ, ఓకేనా, చాక్లెట్ రేపర్స్ కానీ, ఇవన్నీ అదే కదా. అందుకే రీసెంట్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మనకి ఆ కూల్ డ్రింక్ డబ్బాలో వచ్చేటువంటి స్ట్రా కూడా పేపర్ స్ట్రా వస్తుంది. మనం బయట రెస్టారెంట్స్లో కానీ బేకరీస్లో తినేటువంటి స్పూన్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి కూడా వుడ్ స్పూన్స్ వస్తున్నాయి. సో ఈ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ వల్ల డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అవి డికంపోజ్ అవ్వవు, రీసైకిల్ చేయడానికి యూజ్ అవ్వదు. దట్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్. నౌ త్రిపుర గవర్నమెంట్, లోకల్ గవర్నమెంట్ యాక్చువల్లీ, త్రిపురాస్ Kamalpur town, the municipality of Tripura, adopted this polybutylene adipate terephthalate bags, PB80. Remember this word, PB80. Write the full form. Polybutylene adiphthalate terephthalate PB80 bags anta. Now, simple to understand, when you go to Tirumala, what is the type of bag you are getting? Biopolymer bags. Biopolymer bags అంటే which are easy to degrade.
వాటిని మీరు నార్మల్గా పడేసినా సరే ఈజీగా డికంపోజ్ అయిపోతాయి. సో బయోపాలిమర్స్ బ్యాగ్స్ అనేటువంటి రీసెంట్గా యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ వాట్ దే ఆల్సో గాట్ ఏ బయోడిగ్రేడబుల్ థర్మోప్లాస్టిక్ కోపాలిమర్ మేడ్ ఫ్రమ్ కార్న్ స్టార్చ్. అంటే మనకి మొక్కజొన్న పిండి ఉంటుంది కదా, మొక్కజొన్న పిండి దాంతో తయారు చేస్తాం. కార్న్ స్టార్చ్, షుగర్ కేన్ అండ్ అదర్ రెన్యూవబుల్స్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? కెన్ వి కాల్ ఇట్ ఇస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ ప్రోడక్ట్ or I can say eco-friendly product? Who is doing it? Kamalpur town, one municipality adopted this type of situation. Now just imagine there are n number of municipalities in this country, 74th Constitutional Amendment Act. Now the point here is you need to understand, of the recent time, plastic even reached to the rural areas. అందుకే 2024లో ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ అనేటువంటి తీసుకొచ్చారు. ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టు కలెక్ట్ ద వేస్ట్ ప్లాస్టిక్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ UPSC. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ ద ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ 2024. ఎవరైతే ప్లాస్టిక్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు వేస్ట్ అయినటువంటి ప్లాస్టిక్ని మొత్తం కలెక్ట్ చేయాలి. ప్రొడ్యూసర్ ఎక్స్టెండెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటాం. ఫర్ ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఈ జనరల్లీ కాల్ ఇట్ యాస్ EPRs, ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంటే నేను తయారు చేసి మార్కెట్లో వదిలేయడమే నా రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు. ఆ ప్లాస్టిక్ని వేస్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రజలు దాన్ని రీసైకిల్ చేయాల్సినటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా నాది, దాన్ని కలెక్ట్ చేయాల్సినటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా నాది. అందుకే మీకు ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ పైన రీసైకిల్ చేయండి, డూ లిటర్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్ ఇన్ ద డస్ట్బిన్స్ అని చెప్పేసి, సో వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసి దాన్ని రీసైకిల్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ప్లీజ్ టు రైట్ దిస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. Now, one nation, one mission, end plastic pollution. This is what the Indian government recently campaigned, a greener tomorrow. So, Ministry of Environment. I mentioned the key features of the drafted Solid Waste Management Rules 2024. Solid Waste Management Rules 2024. This is what the government of India recently gave. So, ఎట్లా అంటే EPRs, Extended Producer Responsibility, ఎవరైతే ప్లాస్టిక్ని తయారు చేస్తారో వాళ్ళు కూడా రెస్పాన్సిబులే ప్లాస్టిక్ని మళ్ళీ రీసైకిల్ చేయడానికి. మానిటరింగ్ అండ్ కంప్లైంట్, సర్క్యులర్ ఎకానమీ ఫోకస్, అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, ప్రాసెసింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఐ విల్ గివ్ ద PPT, ఆల్రెడీ మీకు వస్తుంది కాబట్టి ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇచ్చేస్తాం. నౌ PM E-Drive స్కీమ్. PM E-Drive స్కీమ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్కి సబ్సిడీస్ ఇవ్వడం. ఓకే, నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ one of the biggest drawback of the electric vehicle industry is petrol bunks దొరికినంత ఈజీగా ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ లేవు. Now the government of India want to establish the charging stations by providing subsidies. అంటే పెట్రోల్ బంక్ పెట్టుకోవడానికి చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపుతారు, కానీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ పెట్టుకోవడానికి ఎవరైనా వస్తున్నారు ముందుకి? రావట్లేదు. పెద్ద రిస్క్తో కూడిన జాబ్, దట్ విచ్ ఈస్ కనెక్ట్ విత్ ఎలక్ట్రిసిటీ. అదేదైనా షార్ట్ సర్క్యూట్ ఏందనుకోండి మొత్తం పోద్ది. పెట్రోల్ బంకులు ఎంత రిస్క్ ఉన్నా సరే పెట్రోల్ బంక్ తీసుకోవడానికి రెడీగా వెళ్తారు. కానీ ఇది ఎందుకు రావట్లేదు అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రాపర్గా సబ్సిడీస్ అనేవి కూడా వచ్చాయనుకోండి, ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు కదా ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ పెట్టుకోవడానికి. సో దట్ ఈస్ వాట్ PM E-Drive స్కీమ్ అనేటువంటిది తీసుకురావడం జరిగింది. అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్ అమృత్ భారత్ స్టేషన్ స్కీమ్ అంటాం. ద సెకండ్ స్లైడ్ దిస్ వన్, అమృత్ భారత్ స్టేషన్ స్కీమ్. ఇండియాలో 103 స్టేషన్స్ రీసెంట్గా, ఐ థింక్ May 22nd or 23rd, Prime Minister Narendra Modi started newly renovated. యాక్చువల్గా ఇండియా వైడ్ 400 స్టేషన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ప్రతి స్టేషన్ అంటే టాప్ మోస్ట్ బిజీగా ఉన్న స్టేషన్స్ కావచ్చు, లేదా ఇంపార్టెంట్ స్టేషన్స్ అన్ని స్టేట్ వైడ్గా కొన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఓవరాల్గా ఒక 400 స్టేషన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. చేసుకొని వాటిని రెనోవేట్ చేస్తున్నారు. రెనోవేషన్ అంటే ఏంటి? సింపుల్, స్టేషన్లో ప్రాపర్గా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయా, కూర్చోడానికి సీట్స్ ఉన్నాయా, ఫ్యాన్స్ ఉన్నాయా, తర్వాత రెనోవేషన్లో భాగంగా దాన్ని కొంచెం డిజైన్ చేయడం. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఎస్కలేటర్స్, లిఫ్ట్ సిస్టమ్ ఉందా ప్రాపర్గా, అండ్ క్యాంటీన్ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ మంచిగా ఉన్నాయా లేదా, వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉందా, ఇంతే, ఇంతకంటే లేదు. అండ్ పార్కింగ్ ఫెసిలిటీ ఉందా లేదా. ఓకే,
అండ్ ఒకవేళ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ వస్తే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్కి ఛార్జింగ్ స్టేషన్ ఉందా లేదా, ఛార్జింగ్ పాయింట్ ఉందా. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద న్యూలీ రెనోవేటెడ్ రైల్వే స్టేషన్స్ ఆర్ బీయింగ్ కమింగ్ అప్. అండ్ రీసెంట్లీ 103 స్టేషన్స్ రెనోవేషన్ కంప్లీట్ అయింది అండ్ నరేంద్ర మోదీ ఇనాగ్రేట్ చేశాడు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే సూళ్ళూరుపేట అండ్ స్టేషన్ బయట నుంచి చూస్తే అదిరిపోద్ది అనమాట డిజైన్. మీరు వెళ్ళి అమృత్ భారత్ స్టేషన్స్ రీసెంట్లీ ఇనాగ్రేట్ అని గూగుల్లో టైప్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ ద స్టేషన్స్. అండ్ ఆ లోకల్ ట్రెడిషన్స్తో కూడినటువంటి డిజైన్ చేశారు. అలిగి వన్ ఎగ్జాంపుల్, గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్ చూసారు ఎవరైనా? గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్ బ్యాక్ సైడ్ చూసారా? నెక్స్ట్ టైం వెన్ యూ గో అండ్ హ్యావ్ ద టైమ్, గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్ బ్యాక్ సైడ్ స్టేషన్ చూడండి. ఎవ్రీ రైల్వే స్టేషన్కి 2 సైడ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్కి ఫ్రంట్ ఉంటుంది, బ్యాక్ ఉంటుంది. సికింద్రాబాద్ కూడా ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఉంటుంది స్టేషన్స్. సో గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్ బ్యాక్ సైడ్ అదిరిపోద్ది అనమాట, అంత నీట్ డిజైన్స్. అక్కడ ఏం చేశారు అంటే, ఫర్ గుంటూరు ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ వాట్? అమరావతి శిల్పాలు, రైట్? And we have a proper history for the entire Guntur region. So similarly, these stations were renovated through the cultural history of the region. ఆ రీజన్లో ఎవరైనా పోయిట్స్ ఉన్నా, ఆ రీజన్లో ఎవరైనా ఏమైనా టెంపుల్స్ ఉన్నా, ఆ టెంపుల్ ప్రోటోటైప్స్ తీసుకొచ్చి పెట్టడము, అప్పుడు చూడడానికి బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందా లేదా స్టేషన్? ఆబ్వియస్లీ ఎస్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద ఐడియా బిహైండ్ అమృత్ భారత్ స్టేషన్ స్కీమ్. సింపుల్, రూఫ్ టాప్స్ అండ్ సోలార్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం. ప్రతి స్టేషన్లో మనకి ఈ షట్టర్స్ ఉంటాయి కదా, పైన సోలార్ అమర్స్తే ఎనర్జీ అనేది కన్జ్యూమ్ అయ్యి ఎలక్ట్రిసిటీ వస్తుంది. సో లాంగర్ ప్లాట్ఫామ్స్, బెలాస్ట్లెస్ ట్రాక్స్ అండ్ 5G కనెక్టివిటీ, నెట్ కనెక్టివిటీ అంతా. Now this RODEP scheme is nothing but very simple to understand. Now I manufacture this mobile phone. The government of India asking do more exports బాగా చేయండి, so that we get the money in dollars, so our rupee value పెరుగుతుంది, right? This is what the idea of the exports. Now the point here is, to do exports, government is asking me to do exports and I'm increasing the production. While I'm exporting this mobile phone, I have to pay export duty, and export duties are very high. Now when the export duties are very high, అంటే నేను ఎక్కువ పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఎక్స్పోర్ట్ డ్యూటీ 30%, 20% పే చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే 10,000 రూపీస్ ప్రోడక్ట్ నేను అమ్ముతున్నాను అంటే 20% ఆఫ్ ద 10,000 అంటే ఎంత? 2,000 ఎక్స్ట్రా పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ 2,000 దీనిపైన నేను మళ్ళీ పే చేసి, అవతల కొనేవాడి మీద బర్డెనే కదా, మళ్ళీ అక్కడ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ పే చేయాలి నేనే, రైట్? సో ఇది బర్డెన్ అవుతుంది. నా గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది, ఒక సైడు ఇంక్రీజ్ ఎక్స్పోర్ట్స్, బట్ whereas you are not giving any subsidy to do that. You are saying that do exports, but you are imposing export duty on me. సో అందుకని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే ఈ రోడెప్ స్కీమ్ తీసుకొచ్చింది. ఏమని? ఓకే, while you're doing exports, give the list. అసలు నువ్వు ఇన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ని నెలల్లో ఏమేం చేసావు లిస్ట్ ఇవ్వు, దాంట్లో మేము కొంత సబ్సిడీగా మీకు బ్యాక్ ఇచ్చేస్తాం. ఇదే, నువ్వు 20 రూపీస్ పే చేస్తున్నావు కదా, 20% పే చేస్తున్నావు, యూ పే ఇట్ అండ్ వీ విల్ గివ్ సబ్సిడీ వన్స్ యూ డన్ ఇట్. నువ్వు ఎక్స్పోర్ట్ చేయకముందే నేను సబ్సిడీ ఇచ్చాను అనుకో, నువ్వేం చేస్తావు? మనకి ఫ్రీగా డబ్బులు వస్తుంది, ఇండియాలోనే అమ్ముకోవాలని చూస్తావు. ఇండియాలోనే ప్రతి ఒక్కరు అమ్ముకోవాలని చూస్తే ఏమవుతుంది? ఇఫ్ ఎవ్రీ ప్రొడ్యూసర్ వాంట్ టు సెల్ ఇన్ ఇండియా, ఆటోమేటిక్గా గూడ్స్ ఆర్ బికమ్ మోర్, సప్లై బికమ్ డిక్రీస్డ్, మీన్స్ సప్లై ఇస్ లెస్. అప్పుడు మార్కెట్ ఉంటుందా? ఉండదు. సో ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి అంటే ఒకవైపు ఇన్సెంటివ్గా నీకు కొంత అమౌంట్ అనేది బ్యాక్ ఇస్తున్నారు. దట్ ఈస్ వాట్ ద సబ్సిడీ. రోడెప్ స్కీమ్ అది. రెమిషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ ఆర్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రొడక్ట్స్. ఎక్స్పోర్ట్ డ్యూటీ ఇంపోజ్ చేస్తున్నారు నీ పైన, దాన్ని రిమిషన్ అంటే ఏంటి, ఏం చేస్తున్నారు? మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చేస్తున్నారు లేదా తగ్గిస్తున్నారు అమౌంట్. అప్పుడు నీకు ఎంకరేజ్మెంటే కదా, ఆబ్వియస్లీ. దట్ ఈస్ వాట్ ద ఐడియా. సో రిస్టోరేషన్ ఆఫ్ ద స్కీమ్, యాక్చువల్లీ దిస్ లాంచ్డ్ ఇన్ 2021, 2025 ఫిబ్రవరిలో ఎండ్ అయిపోయింది. 4 years పెట్టారు. మళ్ళీ రిస్టోరేషన్, మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అంటే టైం పీరియడ్ పెంచారనమాట. సో రీప్లేస్ మర్చెండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా స్కీమ్. నౌ దిస్ వన్, లాస్ట్ వన్ probably. Now do you think banks provide loans to farmers? How?
బ్యాంకులు రైతులకు రుణాలు ఇస్తాయి లేదా? ఇస్తాయి. ఇఫ్ ద ఫార్మర్ రిక్వైర్ 30,000, 40,000 ఆర్ 50,000, 1 lakh, స్మాల్ అమౌంట్ ఓన్లీ, దానికోసం బ్యాంక్ చుట్టూ 10 రోజులు తిరుగుతాడా? తిరగలేదు. ఏం చేస్తాడు? తీసుకెళ్ళి ప్రైవేట్ లెండర్స్ దగ్గర అప్పు తీసుకుంటాడు. అప్పుడేమవుతుంది? ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది. అవునా కదా? నౌ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిసైడెడ్ in 2009 itself to give a card which is called Kisan Credit Card, KCC, కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్. క్రెడిట్ అంటే ఏంటి? అప్పు. ప్లీజ్ డోంట్ ఆస్క్ క్రెడిట్ అని ఉంటుంది ఎక్కడైనా, టీ స్టాల్స్లో కానీ ఎక్కడైనా. అప్పు అడగరాదు. ఓకే, టీ తాగి రేపిస్తా అని చెప్తే కుదరదు అనమాట. జనరల్లీ చూసే ఉంటాం. 2009లో ఏం చేసింది అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, small and marginal farmers are there in this country. 80% of the farmers in this country are small and marginal farmers. అంటే below 5 acres, 2 hectares కంటే తక్కువ ఉన్నటువంటి రైతుల్ని ఏమంటారు అంటే స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అంటారు. ఇఫ్ ఏ ఫార్మర్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2.5 acres, how much capital he require? Hardly 50,000 or 1 lakh rupees. For that, బ్యాంకుకి వెళ్ళిన ప్రతిసారి తిప్పుతూనే ఉన్నారు, గుడి చుట్టూ తిప్పినట్టు. హెడేక్ అవుతుంది కదా. సో అందుకే ఏం చేశారు అంటే ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టార్టెడ్ రికగ్నైజింగ్ ద స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ దెమ్ విత్ ఏ క్రెడిట్ కార్డ్. నౌ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ క్రెడిట్ కార్డ్ యూ డైరెక్ట్లీ గో టు ద బ్యాంక్ అండ్ సే, sir, I want 50,000 loan. This is what my Kisan credit card. So you already registered person. Then it is very easy to get the loan from the bank. Small loans. See. And easy to get with less interest. వడ్డీ తక్కువ అనమాట. ఎంత? 7% is the interest. 7% is the, you have taken 1 lakh rupees loan. 7% is the interest. అంటే రూపాయికి 70 పైసలు. రూపాయికి. ఓకే. Now the 7%, if you pay on time within 1 year, if any farmer pays that 1 lakh amount, again you will get a interest subvention. అంటే నీకు విధించిన వడ్డీలో ఇంకో 3% తగ్గిస్తారు. అంటే ఫైనల్గా యూ హ్యావ్ టు పే 4% ఇంట్రెస్ట్, అంటే 40 పైసలు వడ్డీ. డోంట్ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎంకరేజింగ్ టు ద ఫార్మర్స్? అండ్ farmers also, if they understand the logic here, ఓకే నాకు వడ్డీ తగ్గుతుందని చెప్పేసి టైంకి పే చేస్తాడు, మళ్ళీ తీసుకోవచ్చు. యూ కెన్ రెన్యూ ఇట్. లేట్ అయితే ఏమవుతుంది? 7% పే చేయాలి. అదే వితిన్ 1 yearలో పే చేస్తే 30% డిస్కౌంట్, 3% డిస్కౌంట్. ఇది మంచిదా కదా? ఆబ్వియస్లీ. సో క్యాబినెట్ అప్రూవ్స్ కంటిన్యూషన్. ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2009. ఎవ్రీ 5 years ఒకసారి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నారు. మోడిఫైడ్ ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ స్కీమ్, MIS స్కీమ్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2025-26. షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అప్ టు 3 lakhs. అలా చెప్తారు కానీ 3 lakhs వరకు. మహా అయితే 50,000, తిప్పి కొడితే 1,20,000, అంతకంటే ఎక్కువ. దట్టు ఇక్కడ ఏంటి? ఈ కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్, త్రూ కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ అట్ సబ్సిడైజ్డ్ ఇంట్రెస్ట్. నిజం చెప్పాలంటే ఈ కార్డులు చాలా మంది యూజ్ చేయట్లా. ఈ బ్యాంకులకి వెళ్ళి వాళ్ళు సంతకాలు పెట్టించి ఏలు ముద్రలు వేసి ఈ పేపర్లు అటు ఇటు తిప్పుతూ ఉంటారు. 50,000 కావాలి కదా, బయటికి వెళ్ళి తెచ్చుకో, ₹1.5 వడ్డీ లేదా ₹2 వడ్డీ. అప్పుడు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత తెలుసా? బయట 24% ఇంట్రెస్ట్. ₹2 వడ్డీ అంటే మనకు నార్మల్గా 100కు ₹2 అనుకుంటా, కానీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ 24% ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. అంటే ఇఫ్ యూ టేక్ 1 lakh rupees, ఇయర్కి 24,000 rupees నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. 1,00,000కి 24,000 ఎక్స్ట్రా పే చేయాలి. 3 yearsకి అయితే 72,000. ఇమాజిన్. పే చేయకపోతే ఆ 1 lakh ప్లస్ 72,000 యాడ్ చేసి 1,72,000కి మళ్ళీ బాండ్ రాయాలి. ఇది జరిగేది బయట. ఇమాజిన్.
సో ప్రాంప్ట్ రీపేమెంట్ ఇన్సెంటివ్స్ అప్ టు 3% ఇన్సెంటివ్ అప్ టు 3% ఇస్తారు. అండ్ అనిమల్ హస్బెండరీ అంటే క్యాటిల్స్, గేదెలు కొనుక్కునే వాళ్ళకి, ఆవులు కొనుక్కునే వాళ్ళకి, షీప్స్ కొనుక్కునే వాళ్ళకి, అండ్ ఫిషరీస్కి ఇంట్రెస్ట్ బెనిఫిట్స్ అప్లికబుల్ అప్ టు 2 lakhs వరకు ఇంట్రెస్ట్ బెనిఫిట్స్ అనేవి వస్తాయి. అండ్ దిస్ వన్ యశోద ఏఐ. సో త్రూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, విలేజెస్లో ప్రతి ఉమెన్కి లిటరసీ, చదవడం రాయడం నేర్పిస్తే, నార్మల్గా ఒక పర్సన్ని ట్యూషన్ పెట్టి నేర్పించడం కంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, జనరల్గా ఎందుకు అంటుంటారు కదా సార్ టెక్నాలజీ వల్ల ఏమి యూజ్, జస్ట్ ఇమాజిన్ వన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రోగ్రామింగ్లో రెగ్యులర్గా ఒక మానిటర్ పెట్టేసి, ఒక ఊర్లో ఒక పంచాయతీలో ఒక మానిటర్ పెట్టేసి ఎవ్రీడే 5 o'clock లేదా 6 o'clock ఒక 1 hour ట్యూషన్ చెప్పింది అనుకోండి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆటోమేటిక్గా చదవడం రాయడం వస్తుంది కదా. దట్ ఈస్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ద రూరల్ ఏరియాస్. నువ్వు టెక్నాలజీని తీసుకెళ్ళి ఏం చేయాలి, ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా చేయాలి. దట్ ఈస్ ఫర్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్. అండ్ సీ హియర్, సో టు ప్రమోట్ AI literacy and digital awareness among women across India, led by National Commission for Women's. I hope you know this. National Commission for Women's is a statutory body. National Commission for Women is a statutory body. So first nationwide women empowerment program in AI. So statutory body established in 1992. Sagar to Mahasagar. What is the meaning of this Sagar to Mahasagar? మనకి సాగర్మాల ప్రాజెక్ట్ ఐడియా ఉందా? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సాగర్మాల ప్రాజెక్ట్? Development of port infrastructure. Now here, apart from the development, we need to provide safety and security also. Safety and security. So that is for the simple reason. So Indian Ocean region nations అన్ని కూడా సెక్యూరిటీ అండ్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాయి, అంతే సింపుల్. అండ్ దిస్ వన్ భారత్ ఫోర్కాస్టింగ్ సిస్టమ్, సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్. నార్మల్గా మనకి ఫోర్కాస్టింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ప్రిడిక్షన్, వెదర్ ప్రిడిక్షన్ ఆర్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ అంటే మారుతున్నటువంటి టెంపరేచర్ కండిషన్స్ ఆర్ ఎనీ రెయిన్ఫాల్ పర్సిపిటేషన్స్ అవన్నీ ఎప్పటికప్పుడు మనకు తెలియజేయడమే ఫోర్కాస్టింగ్ అంటే. నౌ IITs in collaboration with these Indian meteorological departments ఈ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి అప్కమింగ్ ఫోర్కాస్టింగ్స్ అన్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు చెప్పారనుకోండి, ఆల్రెడీ మనకి బెటర్ ఫోర్కాస్టింగే ఉంది, ఇంకా ప్రిసైజ్డ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఈ లొకేషన్లో వర్షం పడుతుంది, లేదా ఈ లొకేషన్లో పిడుగులు పడే అవకాశం ఉంది, ఈ లొకేషన్లో మెరుపులు ఎక్కువగా వస్తాయి. సో ఆ అలర్ట్స్ అనేటువంటి ఇవ్వగలిగితే ముందుగా జాగ్రత్త పడతాం కదా. సో దట్ ఈస్ ఫర్ ద ఇంటెన్షన్ ఈస్. సో ఇండియా has become the first country globally to develop a forecasting system, Bharat Forecasting System. So the system has developed by IIM, sorry IITM, Indian Meteorological Department, Indian Institute of Meteorological Department, operated by IMD. So capabilities and accuracy. అంటే నీ పరిసరాల 6 kilometers వరకు ప్రాపర్గా యాక్యురేట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారనుకోండి, దట్ కుడ్ బి బెటర్. దట్స్ ఇట్. Okay, we'll meet next week. Thank you.